మైనింగ్ మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఓన్లీ మా ఎజంప్షన్, మా ప్రిడిక్షన్ రాంగ్ అయింది ఆర్ కొంచెం అటు ఇటు అయ్యింది 2023 మే మొన్న డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ పేపర్ కి మాట. సో ఇప్పుడు మేము ఎలా అంటే అలాగా స్టూడెంట్ మైండ్ సెట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము, ఇలాగా స్టూడెంట్ మైండ్ సెట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఎలా వచ్చినా కూడా మీ మైండ్ దానికి సరిపోవాలి అలా అన్నట్టుగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అనమాట. రైట్, సో దట్ మనము మేజర్ ఈ దీంట్లో ఈ 10 units లో వి విల్ నాట్ లీవ్ ఎనీ సింగిల్ టాపిక్. దీంట్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ మీకు బోర్డు మీద పడుతుంది. బోర్డు మీద పడడం అంటే జస్ట్ రాసి అరెస్ట్ చేయడం కాదు, కంపల్సరిగా దీంట్లో ఉన్న టాపిక్స్ అన్ని కూడా మీకు కవర్ చేస్తాం. బట్ బేస్డ్ అపాన్ ద సివియారిటీ బేస్డ్ అపాన్ ద ఎక్స్టెంట్ డెప్త్ అట్లా అన్నట్టు. రైట్, సో నౌ కమింగ్ టు ఇంట్రొడక్షన్ టు ఫార్మకోపియా. హియర్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వన్ ఇట్ ఈస్ based on purely diploma level. It is based on purely diploma level laga ani annaru. So purely diploma level అని అంటే మరి నేను డిప్లొమా లెవెల్లోనే చదవాలా అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ డిప్లొమా లెవెల్ లాగే చదువుదాం. డిప్లొమా లెవెల్ లాగా చదువుదాం. 80% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ గెట్ ప్యూర్లీ డిప్లొమా లెవెల్. 80% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అంటే కొంచెం మీరు చూడగానే అర్థమయ్యేలాగా ఉంటుంది. రైట్, అండ్ రిమైనింగ్ 20% కొంచెం బీఫార్మసీ లెవెల్లో, ఫార్మటీ లెవెల్లో అక్కడ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి కొంచెం రిమైనింగ్ 20% అనేది అలాగా ఉంటుంది అనమాట. సో మనం అంటే ఆ 80% మీద కాన్సన్ట్రేట్ 20% మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ 80%. మేము ఆ 20% ఎలాగా మాకు రాదు అలా అని మీరు పెట్టుకోకండి. అండ్ కొంచెం డెప్త్ గానే ఉంటాయి, మేము కొంచెం డెప్త్ గానే కూడా చెప్తాము. ఎందుకంటే రీసెంట్లీ వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్ షీ అటెంప్టెడ్ సమ్ అదర్ స్టేట్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. వాట్ షీ ఈస్ టెల్లింగ్ ఇస్, మీరు చెప్పే దాంట్లో కొంచెం డీప్ గా ఎక్కడైతే చెప్పారో అక్కడ నుంచి 2-3 questions వచ్చినాయి మేడం అని అన్నారు అనమాట. రైట్, సో దట్ వి విల్ మేక్ యూ ప్రిపేర్ ఇన్ దట్ సినారియో ఆల్సో. రైట్, సో ఫస్ట్ ఇస్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ డిప్లొమా లెవెల్. అలా అని మరీ కొంచెం స్టాండర్డ్స్ అనేది తగ్గించేయకండి. ఓకే, నేను డిప్లొమా స్టూడెంట్నే, ఇది ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామే, సో నేను డిప్లొమా లెవెల్లోనే చదువుతాను అని పెట్టుకోకండి. కొంచెం డిప్లొమా నుంచి స్టార్ట్ చేసి కాస్త హై లెవెల్ కి కూడా వెళ్దాం. ఆల్ రైట్, నౌ కమింగ్ టు ఫార్మకోపియా. ఇంట్రొడక్షన్ టు యువర్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ఫార్మకోపియా. హియర్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దిస్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ఫార్మకోపియా విత్ స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు ఐపి. ఐపి మీన్స్ వాట్? Indian Pharmacopoeia, with special reference to Indian Pharmacopoeia. Morning I have said that in some groups I have seen some material PDF. దాంట్లో వాళ్ళు Indian Pharmacopoeia అంటే recently 2-3 days back I have seen. In that they have mentioned IP, BP, USP, National Formulary అలాగ అన్ని మెన్షన్ చేసి మీకు సిలబస్ ఒక మెటీరియల్ అనేది రిలీజ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏంటి, అబ్బా మనకి ఫ్రీగా మెటీరియల్ దొరికింది కదా, మనం అది చదువుదామని కూర్చుంటారు. బట్ ఇక్కడ క్లియర్ గా ఏం మెన్షన్ చేశాడు, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ విత్ రిఫరెన్స్ టు ఐపి. అంటే మీరు ఐపి నౌ కరెంట్లీ విచ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఐపి? Currently which edition of IP? I need answers from here and here. Very nice. Who's it? 9th. Currently it is which edition of IP is running? 9th edition of IP. Okay, 9th edition of IP. Everybody please type it in the chat box. 9th. Okkasari 9. Currently 9th edition of IP is going on, right? 9th edition. 9th edition, how many volumes? 4 volumes. ఓకే, ఒకసారి వాల్యూమ్స్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారండి. 4th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఐపీలో ఎన్ని వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి అని. అది ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అంటే ఎలా చెప్తాము అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎడిషన్, సెకండ్ ఎడిషన్, థర్డ్ ఎడిషన్, ఫోర్త్ ఎడిషన్, 5th ఎడిషన్, 6th ఎడిషన్, 7th ఎడిషన్, 8th ఎడిషన్, నౌ కరెంట్లీ 9th ఎడిషన్ కదా. రైట్, ఫస్ట్ ఎడిషన్ అండ్ సెకండ్ ఎడిషన్ రెండు మనకి ఒక్కొక్క వాల్యూమే, అంటే ఈ రెండు కలిపి ఒక వాల్యూమ్ కాదు, ఇది ఒక వాల్యూమ్, ఇది ఒక వాల్యూమ్. ఓకే, ఇవి రెండు కలిపి మనకి ఇవి రెండు 2 వాల్యూమ్స్ లో వచ్చినాయి, ఇవి రెండు 3 వాల్యూమ్స్ లో వచ్చినాయి. ఇక్కడ నుంచి 4th వాల్యూమ్. ఇప్పుడు మీకు గుర్తుంటుందా ఈజీగా, ఇంకెప్పటికీ ఇది మర్చిపోరు. ఓకే, 6th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఐపీ ఈజ్ ఇంటూ హౌ మెనీ వాల్యూమ్స్ అని అడిగితే హౌ మెనీ 3 వాల్యూమ్స్. రైట్, సో మీకు ఇక్కడ స్పెషల్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ఐపీ అన్నారు కాబట్టి మీరు ఓన్లీ ఐపీ మాత్రమే చదవండి. ఓకే, డోంట్ గో విత్ బీపీ, యుఎస్బి, నేషనల్ ఫార్ములరీ అలా అని అన్ని చూడకండి. ఇఫ్ నిజంగా బీపీ నుంచి యుఎస్పి నుంచి అట్లా క్వశ్చన్స్ అడిగారు అని అంటే మనం డెఫినెట్ గా అది అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కింద మనం
ఎలాగో కేసు వేయచ్చు. ఓకేనా, ఎలాగో వేసేస్తారు కదా. ఈసారి ఎవరు కేసు వేయకండి, మళ్ళీ అది అటు ఇటు వెళ్లకుండా. 2018లోది మొన్న రిలీజ్ అయింది. సో అందుకని కేసు లేకుండా మంచిగా 633 వేకెన్సీస్. సో ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ ఒకటి, దిస్ అ మంత్ర. సో ప్లీజ్ టెల్ ఐఎమ్ 1 among 633 అని చెప్పండి ఒకసారి. ఐఎమ్ 1 among 633. కొంచెం 1 among 633. సో ఈ దిస్ ఎఫర్మేషన్ మనం క్లాసెస్ తో పాటు సార్ ఇవి కూడా చేపిస్తారు. ఓకేనా, సో దిస్ ఐఎమ్ 1 among 633. యు ఆర్ దేర్, యు ఆర్ దేర్. ఓకే, these people were there. Yeah, you're 1 among 633, రైట్. ఇది ఎప్పుడు చేస్తారంటే మార్నింగ్ 3 AM కి లెగండి. మార్నింగ్ 3 AM, ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 3 AM you do this. I'm 1 among, thank you universe, I'm 1 among this 633. Okay, right, that is not our topic, but I just wanted to tell you, right. So next, coming to, just purely follow this, we'll study only Indian Pharmacopoeia till 9th edition. Okay, next, coming to packaging of pharmaceuticals, unit operation, prescription, posology. So how they will set the question paper, how they will give the syllabuses on which the pharmacist works. Pharmacist దేని మీద వర్క్ చేస్తారో దాని మీద మీకు సిలబస్ ఇస్తారు. Pharmacist దేని మీద వర్క్ చేస్తారు? Pharmacist work with prescription, pharmacist work with posology, pharmacist work with mechanism of action of drugs, pharmacist work with jurisprudence acts, pharmacists don't work with physical pharmacy, don't work with BPPK, pharmacists don't work with NDDS, అతనికి పని లేదు. Pharmacists don't work with inorganic chemistry. సో మనం ప్యూర్ గా మైండ్ లో పెట్టుకుని ఫార్మసిస్ట్ దేని మీద వర్క్ చేస్తారో దాని మీదే సిలబస్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు, దాని మీదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మీరు అవుట్ ఆఫ్ వెళ్ళకుండా దీన్ని మాత్రమే November 30 వరకు మీ మైండ్ లో రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్స్ చూసుకుంటే, ఇన్ ద ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్స్ మనకి నియర్లీ 9 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. 9 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 3నే అడిగారు. చూసారా మీరు ఎవరైనా? ఓన్లీ 3, దట్ ఈస్ గ్లాస్, ప్లాస్టిక్ అండ్ రబ్బర్. ఈ మూడిట్లకే మీరు స్టిక్ అయి ఉండండి. గ్లాస్, ప్లాస్టిక్, రబ్బర్. ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్స్ వాట్ దే మెన్షన్? గ్లాస్, ప్లాస్టిక్, రబ్బర్. ఇంకా జస్ట్ ఒక్క సెకండ్ టైం ఉంది. రైట్, గ్లాస్, ప్లాస్టిక్, రబ్బర్. ఓకే, గ్లాస్, ప్లాస్టిక్, రబ్బర్ చదవండి. అండ్ మొన్నటి వరకు నేను ఇప్పుడు వరకు మనము 2023 మేలో కోచింగ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసిన ఇప్పటి వరకు నేను గ్లాస్, ప్లాస్టిక్, రబ్బర్ అండ్ ఏరోజోల్స్ టాపిక్ కవర్ చేయలేదు. ఎందుకనంటే ఐ జస్ట్ థాట్ కొన్ని టాపిక్స్ డిలీట్ చేస్తారు, కొన్ని టాపిక్స్ యాడ్ చేస్తారు, ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాదని. బట్ దే కెప్ దిస్. బట్ ఏరోజోల్స్ లో డోంట్ రీడ్ ఎంటైర్ ఏరోజోల్స్. జస్ట్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ introduction to aerosol packaging, only aerosol packaging, not everything, only packaging they have given. Okay, so we'll stick on to that. And now coming to unit operations. In unit operations అంటే కొంతమంది చాలా ఇయర్స్ ముందు చదువుకున్నారు, కొంతమంది రీసెంట్ గా పాస్డ్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, రైట్. సో యూనిట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ సమ్ యూనివర్సిటీస్ దే యూస్ టు కాల్ ఎస్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంజనీరింగ్. ఐడియా ఉందండి? అసలు యూనిట్ ఆపరేషన్స్ అనే సబ్జెక్టే మర్చిపోయారు కదా. ఐ థింక్ యూ ఫర్గాట్. గుర్తుందా, మర్చిపోయారా? ఐ నీడ్ సమ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, గుర్తుందా, మర్చిపోయారా? Pharmaceutical unit operations in some universities they used to call as pharmaceutical engineering. సెకండ్ ఇయర్ లో వచ్చింది. ఓకే, సో దీని గురించి ఇప్పుడు మనం అంత టైం స్పెండ్ చేయొద్దు. ఓకే, మనం ఏం చేద్దామంటే యూనిట్ ఆపరేషన్స్ అంటే ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ టు డెవలప్ అ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాబ్లెట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకి కొన్ని యూనిట్ ఆపరేషన్, ఒక్కొక్క యూనిట్ ఆపరేషన్ కలిపితే యూనిట్ ఆపరేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ టాబ్లెట్ ఇక్కడ చాలా యూనిట్ ఆపరేషన్స్ ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైజ్ రిడక్షన్, సైజ్ సెపరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాబ్లెట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఏ యూనిట్ ఆపరేషన్ అవసరం? అంటే సెంట్రిఫికేషన్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్. మీకు క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది కదా. మొన్న ఒక క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే, అమాంగ్ దిస్ దే హావ్ గివెన్ 4 ఆప్షన్స్. Among this, which one is not a unit operation and under something? Okay, they kept that which one is not the evaluation property. They kept some dissolution.
అక్కడ యాక్చువల్లీ డిజోల్యూషన్ అనేది చాలా ప్లేసెస్ లో ఇవాల్యుయేషన్ ప్రాపర్టీగా ఉంటుంది ఏదైనా డోసేజ్ ఫామ్ కి. బట్ ఆ పర్టికులర్ డోసేజ్ ఫామ్ కి డిజోల్యూషన్ అనేది ఇవాల్యుయేషన్ ప్రాపర్టీ కాదు, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ మాట అక్కడ అట్లాగా. సో యూనిట్ ఆపరేషన్స్ మనం ఎలా చదువుకుందామంటే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క యూనిట్ ఆపరేషన్ చదివి మనము మొత్తం ప్రిన్సిపల్ కేటగిరీ ఎక్విప్మెంట్స్ అంత టైం లేదు. టైం ఉన్నా కూడా నేను చదివించలేదు. లాస్ట్ 1 year మన వాళ్ళని అడిగితే ఆల్రెడీ జాయిన్ యూనిట్ ఆపరేషన్స్ మీద నేను అంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేయించలేదు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎంటైర్ యూనిట్ ఆపరేషన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ వస్తే 2 questions వస్తాయండి, 2 to 3 questions. ఓకే, నాకు ఇలా చెప్పాలన్నా కూడా కొంచెం భయం వేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్ గా 2012, 14, 15, 18 ఎగ్జామ్స్ వరకు జరిగింది. 2023లో ఎప్పుడైతే డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ పేపర్ కొంచెం తారుమారు అయిపోయిందో అబ్రప్ట్ గా మేము ఇలాగా అని చెప్పలేకపోతున్నాను అనమాట నేను. అందుకనే ఏం చేస్తామంటే మొత్తం అన్ని చదివిపిస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ తోని. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే విల్ స్టడీ ఆల్ ద యూనిట్ ఆపరేషన్స్ బట్ ఇన్ టేబులర్ ఫామ్. ఒక టేబులర్ ఫామ్ లాగా చదువుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైజ్ రిడక్షన్ కి సైజ్ అన్నిటికి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, ఓకే, అన్నిటికి యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్స్ ఏంటి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్, వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ అ tabular form. Okay, you have to prepare in a tabular form, one A4 sheet. You stick that A4 sheet somewhere in a room, somewhere you can see daily. ఎక్కడైతే మీరు డైలీ చూడగలుగుతారో అక్కడ మీరు పెట్టుకొని రోజు పొద్దున్న లెగ్గానే యూనిట్ ఆపరేషన్ సైజ్ రిడక్షన్ లో ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, సైజ్ సెపరేషన్ కి ఆ ఎక్విప్మెంట్ కి సిగ్మా బ్లేడ్ కి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి. ఈ ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్స్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ వాలటైల్ ఆయిల్స్ కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్, ఆర్ సమ్ టైమ్ వన్స్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యూజెస్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అన్నమాట. ఓకే, సో అట్లాగా మనము ఒక 2-3 మార్క్స్ మాత్రమే యూనిట్ ఆపరేషన్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాం. దాని గురించి మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకుండా వి విల్ ప్రిపేర్ ఇట్ ఇంటూ అ బిగ్ టేబులర్ ఫామ్ అండ్ ఆ టేబులర్ ఫామ్ ని రోజు చూసుకుందాం. రోజు ఇలా చూడగానే ఓకే యూనిట్ ఆపరేషన్స్ వచ్చేయాలి. రైట్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నౌ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. యాజ్ ఐ సెడ్, హౌ మెనీ మార్క్స్? 25 and 21 questions from what? Prescription and posology. వస్తే అలా వస్తుందండి, లేకపోతే రాదు. కానీ అట్లీస్ట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 10 questions from both the things, or minimum 5 questions from both the things. Minimum 5 questions from prescription and posology. సో ఇక్కడ చాలా మంది how many people? 222 members were there, right? మీలో చాలా మంది ఏం చేస్తారనంటే థెరపీస్, పెద్ద ఫార్మకాలజీ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఇలా చెప్పేస్తారు. ఓకే, పెద్ద మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఇలా చెప్పేస్తారు. నేను ఇక్కడ కూర్చోపెట్టి పోసాలజీ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేపిస్తే 12 divided by 13 కి 13 minutes తీసుకుంటారు. What if I asked why means, no madam, we don't know, we are not that much aware of maths. 12 divided by 13 అంత maths ఏ కాదు, రైట్? సో that we will work out. Why? Because posology అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో బై గాడ్స్ గ్రేస్, వెదర్ యు ఆర్ జాయినింగ్ విత్ us or not an issue. But what I'm requesting is, please concentrate on prescription and posology. వస్తే అప్పట్లాగా 25 questions and 21 questions వచ్చేయచ్చు, 20 questions వచ్చేయచ్చు, 10 questions వచ్చేయచ్చు, లేకపోతే 4 questions అన్న రావచ్చు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ మే బి, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కాన్సన్ట్రేట్. వై? బికాస్ ఈ రెండు ఎలా అంటే 3 categories దీనికి. One of the easiest topic, okay, one of the mark gaining topic, and one of the confusing topic. Understood? Three criteria. What are they? One of the easiest topic, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, నేను ఒకసారి ఇప్పుడు కవర్ చేస్తా. వన్ ఆఫ్ ద కన్ఫ్యూజింగ్, రైట్? మీకు ఏమైనా టైం ఉంటే ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఎందుకు ఇంత చెప్తున్నా ఈ రెండింటి గురించి, ప్రిస్క్రిప్షన్ అండ్ పోసాలజీ గురించి ఎంత కలరింగ్, ఎందుకు చెప్తున్నాను అని మీకు అనిపిస్తే, వన్స్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ హోమ్ ప్లీజ్ రిఫర్ 2012 డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అని మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. విచ్ వన్? 2012 డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ బి సీయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అప్పుడు అంటే నేను చెప్పింది నమ్మడానికి మాట. రైట్, నెక్స్ట్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. ఆల్ టుగెదర్ నేను క్లాసిఫికేషన్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తానండి. Altogether we'll be having 42 types of dosage forms altogether. But this 42 types of dosage forms మనం చదవక్కర్లేకుండా నేను మన నార్మల్ యాక్చువల్ క్లాస్ లో ఒక 14 dosage forms చెప్తానండి. 14 dosage forms ని కూడా వీడు ఇంకా కొంచెం కన్సైజ్ చేశాడు. See, for example, lotions and liniments లో only lotions they have given.
right? Ointments, creams and paste, gels and jellies ఇవ్వలేదు. Gels and jellies కూడా important లాగా ఇచ్చి చెప్తాము, but gels and jellies ఇవ్వలేదు. Only tablets and capsules, emulsions and suspensions, lotions, no liniments, ointments. దానికి కూడా మనం ఏం చేసామంటే మొత్తం అంతా చదవక్కర్లేదు. Purely here they have mentioned manufacturing and evaluation. That's it. Only manufacturing and evaluation, right? And the last one is ఇంకా నేను యూనిట్ 1 లోనే ఉన్నా. Last one is microbiology. And now coming to unit 2, after my class, Upinder sir class is there, is pharmacology faculty. So normal ga how we wanted to cover is unit 2 followed by unit 5 and 6 followed by unit 4. What is unit 2? Anatomy and physiology. Okay, for example, take a particular system, CVS of anatomy and physiology of CVS, followed by pharmacology of anatomy and CVS, followed by MC. For example, ఒక సిస్టమ్ మొదలు పెట్టారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక యాంటీ డయాబెటిక్, ఒకవేళ యాంటీబయాటిక్స్, సెడేటివ్ అండ్ హిప్నోటిక్స్ తీసుకున్నారు. సెడేటివ్ అండ్ హిప్నోటిక్స్ లో ఫస్ట్ దాని అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ స్టార్ట్ చేసి దాన్ని సార్ కాలేజీగా కవర్ చేసి దెన్ హిల్ టేక్ యూ త్రూ మెకానిజం. ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా అంటే నా పర్స్పెక్టివ్ చెప్తున్నాను. మార్నింగ్ నేను డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్తాను, మీకు చెప్తాను. సో ఎంసీ అంటే చాలా మందికి భయం ఉంటుంది. కెమిస్ట్రీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కెమిస్ట్రీ అంటే భయం ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ లైక్ మీ. సో ఈ అన్నిటి గురించి మాట్లాడగలుగుతాం కానీ ఐ కాంట్ టాక్ అబౌట్ కెమిస్ట్రీ. నాలాగే ఇప్పుడు ఒక్కరన్నా ఉంటారు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ కెమిస్ట్రీ, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ డెప్త్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. యూనిట్ 4 లో ఎలా ఇచ్చారంటే కెమిస్ట్రీ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఇన్ఆర్గానిక్, ఆర్గానిక్, మెడిసినల్, బయోకెమిస్ట్రీ. బై గాడ్స్ గ్రేస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఆర్గానిక్ అనేది లేదు. ఈ 10 pages, ఈ 10 units లో ఎక్కడ కూడా ఆర్గానిక్ లేదు. ఓకే, వాట్ యూ హ్యావ్? యూ హ్యావ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద 4th unit యూ హ్యావ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, దాన్ని పిఐసి అంటారండి, pharmaceutical inorganic chemistry, right? Pharmaceutical inorganic chemistry followed by medicinal chemistry, right? So other small subjects, ఇప్పుడు ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పుకున్నట్టుగా మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ అని, actually I don't use the word minor, but as I said, based upon the depth of the subject we are categorized into major and minor subjects, right? So it is like hospital pharmacy, health education, jurisprudence will treat it as a major subject only. Okay, we'll treat it as a major subject only. Jurisprudence లో యాక్ట్స్ సార్ చెప్తారు, షెడ్యూల్స్, అవి ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్, A to Z, ఎప్పుడు అడిగినా మీకు వచ్చేసేలాగా మీరు పెట్టుకోండి. Okay, A to Z, right? Now I'll start with a small topic followed by pharmacology class will be there. Okay, so I'll do with dosage forms. Dosage forms classification, everybody is clear with my voice and both the things? Okay, so dosage forms. Can you people please tell me what is the definition of dosage forms? What is a dosage form? Eppudo chadukunnara? Right? Definition, just meeku telisina definition cheppandi. Pedda definitions em oddu manaki. వాళ్ళు చెప్పకపోయినా పర్లేదు, మీరైతే కంపల్సరీగా చెప్పాలి, ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి. జస్ట్ వీ కేమ్ ఫర్ ఏ డెమో మ్యామ్, మీరు క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు, జస్ట్ మీరు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మేము వింటాం అంతే. Be little louder, I just can't hear. Within the limits. Okay, just I'll tell you a very small definition. అంత పెద్ద అంటే డెమో కాబట్టి చిన్న డెఫినేషన్ చెప్తాను డోసేజ్ ఫామ్ కి. Dosage form is nothing but a drug plus a non-drug. Okay, a drug and a non-drug together forms is equal to dosage form. Ante definition inte. Meer inkem gurtupettukondi. Okay, don't remember any other things. What is the drug here? Drug is nothing but a API. Drug is nothing but a API. What is API? Active pharmaceutical ingredient. API is an active pharmaceutical ingredient, and non-drug is nothing but an excipient.
Non-drug is nothing but a excipient or additives. We can also call as additives, right? Excipient or additives. So together gives a dosage form. This is right. Definition and introduction. Ante chal. Inkem oddu. Okay. Just and don't remember what are the advantages. Anyways, you know. What are the advantages of dosage form? Normal ga endante dosage form ni మనం ఎలాగ ఇవ్వచ్చు డోసేజ్ ఫామ్ ని డోసేజ్ ఫామ్ గా ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తారు అది ఒకటే అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏపీఐ ఉంది ఏపీఐ మీన్స్ యాక్టివ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ చూడడానికి ఎలా ఉంటది పౌడర్ లా ఉంటది ఇప్పుడు పౌడర్ ఐ కెన్ టేక్ powder I can take it in a glass of water I can take in a glass of water and I can mix it in a glass of water and I can take it ala teeskochu kada why I am preparing it with a bulk why I am preparing it with this one okay just one clarity I wanted to give you only today's class is hybrid mode okay for online people this is not the classes for online people separate digital boards will be there faculty will be taking through digital mode ee roju ok roju maatrame and very few classes only biochemistry class will be hybrid mode ila untadandi meeku hybrid mode laga remaining all the faculty for example nenu pharmaceutics తీసుకుంటాను pharmaceutics class మళ్ళీ మీకు ఆన్లైన్ ఉంటది ఆఫ్లైన్ ఉంటది ఇద్దరికి సెపరేట్ ఉంటది pharmacology sir will take online and offline అన్ని కూడా ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఉంటది just bear with only today and morning just if you are having some any issues of board and everything just bear if you can't able to see board also everything I am like repeating outside right so just please bear with this right so what I'm telling manaki only powder laga powder ni glass lo eseskoni nenu taagech kada why I'm preparing it into a dosage form laga enduku why I'm preparing it into a tablet why I'm preparing it into a capsule why I'm preparing it into some dosage form it's like to meet this pharmacokinetics activity right so it is going into the systemic circulation it is going into the proper site of administration manaki ekkadiki ellalo all this comes under advantages and disadvantages and we will not get any questions from this advantages and disadvantages anta consideration ledu don't concentrate too much on this advantages and disadvantages directly we'll go to the classification of dosage forms right how many categories they are divided into how many categories dosage forms are categorized into how many types how many types how many 2 and 40 no how many major category it is no I am asking dosage form is categorized into main categories నేను చెప్పిన 42 examples different types it is divided into 4 different types everybody please tell 4 solid liquid ayani cheppandi 4 anandi ante first 4 type 4 in the chat box ఒకసారి 4 అనండి వై ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ నా క్లాస్ ఎలా అంటే క్లాస్ అయిపోయేసరికి మీకు ఇది వచ్చేయాలి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చుని డోసేజ్ ఫామ్ క్లాసిఫికేషన్ అంత టైం పెట్టుకోకండి ఓకే హౌ మెనీ టైప్స్ 4 types 4 what are they solid dosage forms please ఎవరైనా నోట్స్ చేసుకుంటే మాత్రం చేసుకోండి solid dosage form liquid dosage form no those all comes under categories okay semi solid dosage form and gaseous okay solid dosage form liquid dosage form semi solid dosage form and gaseous okay gaseous ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా ఏరోజోల్స్ ఒక్కటి గ్యాషియస్ లోకి వస్తుంది ఏరోజోల్స్ లో ప్యాకేజింగ్ ఒకటే అడిగారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక్కొక్కటి క్లాసిఫికేషన్ ఆల్మోస్ట్ 10-15 minutes పడుతుంది ఈరోజు ఒక్క క్లాసిఫికేషన్ చెప్తాను టైం ఉంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా ఒకసారి చెప్తాను రైట్ వై బికాస్ అనదర్ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఐఎమ్ erasing this so we'll start with solid dosage forms we'll start with solid dosage forms dosage forms is mainly categorized into 2 types I'm okay kada ardhamavutunda I'm not too fast too slow okay right solid dosage forms are categorized into 2 types one is unit solid dosage forms
solid dosage forms. Actually, I don't recommend writing abbreviations, but due to lack of time నేనే రాసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాతో పాటు మీరు కూర్చున్నప్పుడు మీ అందరికీ ఎస్డిఎఫ్ అంటే సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ అని చెప్తారు. మళ్ళీ మీరు ఇండివిజువల్ గా కూర్చొని చదువుతారు కదా, ఎస్డిఎఫ్ అంటే ఏంటి, డిఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఎల్డిఎఫ్ అంటే ఏంటి అంటారు. మీకు టైం ఉంటే మాత్రం మొత్తం రాసుకోండి. ఓకే, సాలిడ్ యూనిట్ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. యూనిట్ మీన్స్ వాట్? సింగిల్, ఒకటి. యూనిట్ మీన్స్ వాట్? సింగిల్, ఒకటి. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బల్క్ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. యూనిట్ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ అండ్ బల్క్ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. ఒకటి రెండు కాదు, బల్క్, more, right? So unit, can you please tell me what are the examples of unit? Unit la undali ante okati undali, solid la undali, dosage form ayi undali. Cheppandi. Tablets, capsules, యూనిట్ ఉండాలి, ఒకటి ఉండాలి, సాలిడ్ లో ఉండాలి, డోసేజ్ ఫార్మ్స్ అయి ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా సుటిక్స్ అంతా కూడా మనం ఏదో ఒక టైంలో రోజు వాడేవే. సెపరేట్ గా మీకు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని అంత వాడేవి కాదు, కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ అందుకే నేను ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు, నా స్పెషలైజేషన్ ఇదే. ఎంఫామ్ సుటిక్స్, ఓకే, పిహెచ్డి సుటిక్స్ కూడా. రైట్, చెప్పండి. ఇంకా ఆయింట్మెంట్స్, హౌ డస్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ వన్? సెమీ సాలిడ్ కదా. రైట్. పిల్స్, ఎవరు? సిరప్స్, ఓకే. క్యాచెట్స్, ఓకే. ఇవన్నీ మళ్ళీ నేను చెప్తాను. జస్ట్ ఈరోజు ఓన్లీ క్లాసిఫికేషన్, ఎందుకంటే డెమో మీరు ఇంకా చాలా మంది జాయిన్ అవ్వలేదు కదా, అందుకే అన్ని చెప్పను. రైట్, ఓకే. సో టాబ్లెట్స్, క్యాప్సూల్స్, పిల్స్, క్యాచెట్స్ కమ్స్ అండర్ యూనిట్, ఒకటి డోసేజ్ ఫార్మ్స్. రైట్. నెక్స్ట్ బల్క్ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. Bulk solid dosage forms. Bulk solid dosage forms is again categorized into, నేను కొంచెం పెద్ద క్లాసిఫికేషన్ చెప్తానండి. ఐ హోప్ ఐఎమ్ నాట్ కన్ఫ్యూజింగ్ యూ. ఇది ఓన్లీ సాలిడ్ లో, మళ్ళీ లిక్విడ్ లో ఇలా పెద్ద పెద్ద క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. రైట్. బల్క్ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ is again categorized into internal and external. Bulk solid dosage forms is again categorized into internal and external. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇంటర్నల్ గా తీసుకోవాలి, ఇంటర్నల్ గా తీసుకోవాలి, బల్క్ లో ఉండాలి, సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ అయి ఉండాలి. ఇలా కాదు, ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. ఇంటర్నల్ గా తీసుకోవాలి. ఏ పౌడర్? వెరీ నైస్. విచ్ పౌడర్? Dry powder. Dry powder we are not taking as such. Dry powder we are preparing it into a suspension. Okay, dry powder మనం అందుకనే ఇక్కడ వేయలేం అన్నమాట. నార్మల్ గా డ్రై పౌడర్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఇక్కడ వేయలేం మనం. ఓకే, ఎస్, పౌడర్స్, గ్లూకోజ్, ఓఆర్ఎస్, ఈనో, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ అయి ఉండాలి, బల్క్ అయి ఉండాలి, సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ అయి ఉండాలి. ఏదమ్మా ఎగ్జాంపుల్? పౌడర్స్, అది కూడా పౌడర్సే, అది కూడా పౌడర్సే. పౌడర్స్ వేసుకున్నా, డస్టింగ్ పౌడర్స్. Dusting powders is again divided into medicated dusting powders, surgical dusting powders. Dusting powders is again divided into medicated dusting powders and surgical dusting powders. Okay, ikkada powders, ikkada powders, but dusting powders akkada. Dusting powders we can't take internally. This we have to take we can take internally, right? Again medicated dusting powders ante chinna chinna wounds ఏదైనా ఉంటే మనము జస్ట్ ఏదైనా వెళ్తూ పడిపోతే మెడికేటెడ్ డస్టింగ్ పౌడర్, యాంటీబయాటిక్ పౌడర్స్ అవి వేస్తాము. సర్జికల్ డస్టింగ్ పౌడర్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద సర్జరీస్, వూండ్స్ పెద్ద పెద్దవి అయినప్పుడు మనము సర్జికల్ డస్టింగ్ పౌడర్స్ వేస్తాము. ఓకేనా, అండర్స్టూడ్? సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ అండర్స్టూడ్. ఇక్కడ మనం చదవాల్సింది ఏం అక్కర్లేదండి, జస్ట్ ఈ రెండు. మరి ఎందుకు చెప్పారు మేడం అంటే తెలిస్తే మంచిది కదా అని చెప్పాను. ఓకేనా, సిలబస్ లో ఏమి ఇచ్చాడు? ఈ రెండే ఇచ్చాడండి, టాబ్లెట్స్ అండ్ క్యాప్సూల్స్, అంతే. నేను నార్మల్ గా క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి, బట్ మనం ఈ రెండు చదివితే చాలా అని చెప్తాను నేను మన వాళ్ళకి. రైట్, ఓకే. చలే, కెన్ ఐ రీజ్ ఇట్?
నెక్స్ట్ లిక్విడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. లిక్విడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ అనగానే సిరప్స్. ఇప్పుడు సిరప్స్ వచ్చేదాకా సిరప్స్ చెప్తూనే ఉంటారు, సిరప్స్ ఇక్కడ పడేదాకా సిరప్స్ చెప్తూనే ఉంటారు. లిక్విడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ is again categorized into two types. That is monophasic liquid dosage forms, biphasic liquid dosage forms. Monophasic liquid dosage forms, ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ చూస్తున్నాను, monophasic liquid dosage forms and biphasic liquid dosage forms. Mono means what? ఒకటి, సింగిల్, వన్. Bi means obviously two, right? Monophasic, first biphasic examples చెప్పేస్తానండి. Biphasic examples are emulsions and suspensions. Emulsions and suspensions are examples of biphasic liquid dosage forms. Okay, na? Biphasic. Now, చెప్పండి. Any doubt? All right. Now, monophasic is again categorized into two types. Internal, external. Monophasic is again divided into internal and external. And now please tell me, ఇది ఇంకా చాలా పెద్ద క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది. ఇంటర్నల్ గా తీసుకోవాలి, మోనోఫేసిక్ అయి ఉండాలి, సింగిల్ ఫేస్ అయి ఉండాలి, లిక్విడ్ డోసేజ్ ఫామ్ అయి ఉండాలి. వెరీ గుడ్, యువర్ ఆన్సర్ కేమ్ సిరప్స్. నెక్స్ట్ very nice. Elixirs, mixtures. Okay, elixirs, mixtures, all comes under this, right? All comes under this, right? Next. Okay, got it? Clear? Next, ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ అయి ఉండాలి, మోనోఫేసిక్ అయి ఉండాలి, లిక్విడ్ లాగా ఉండాలి. ఇలా వెళ్ళండి. ఆయింట్మెంట్స్ ఇస్ లైక్ సెమీ సాలిడ్ వచ్చేదాకా ఆయింట్మెంట్స్ చెప్పకండి, మీరు కూడా ఆయింట్మెంట్స్ చెప్పకండి. IV fluids that comes under parenterals. Lotions, liniments, gargles, mouthwash, throat pains, okay, nasal drops, ear drops. ఎవరైనా ఏమనుకుంటారు, nasal drops లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అనుకుంటారు, బాడీ లోపలికి. Nasal drops we will insert into the body cavity, we will install into the body cavity, we will not లోపలికి వెళ్ళిపోవు ఎప్పుడు. ఐ డ్రాప్స్, ఇయర్ డ్రాప్స్, నాజిల్ డ్రాప్స్ ఏవి కూడా లోపలికి వేసుకోమాట. దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ, ఇది ఇంకా చాలా పెద్ద క్లాసిఫికేషన్, మనం అది యాక్చువల్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇది ఎలా కేటగరైజేషన్ అంటే, దిస్ ఈస్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ మోనోఫేసిక్ లిక్విడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. ఎక్స్టర్నల్ ఈస్ అగైన్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ విచ్ ఈస్ రిటర్న్ ఎక్స్టర్నల్లీ, విచ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇంటూ ద బఫల్ క్యావిటీ, విచ్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇంటూ ద బాడీ క్యావిటీస్, అట్లా అన్నమాట. రైట్, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. Okay, these are the examples. What are they? Lotions and liniments, gargles, mouthwash, throat pains, and nasal ear, nasal spray kaadu, nasal drops, ear drops, eye drops, all comes under this, right? Next, semi-solid. Semi-solid liquid dosage forms are divided into two types: internal and external. It is divided into two types: internal and external. Actually, internal ante first external చెప్పేస్తాను. External ante your example, ointments,
creams, paste, gels, jelly, all together, right? ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ లో అది రాసుకోండి. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ లోకి వస్తే ప్రీవియస్లీ ఇన్ ద ఇంటర్నల్స్ యాక్చువల్లీ మీ బుక్స్ లో చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తాడంటే సపోజిటరీస్, పెసరీస్, సపోజిటరీస్ పెసరీస్ ని ఇంటర్నల్ డోసేజ్ ఫామ్ లోకి ఇస్తాడు. బట్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసినట్టయితే సపోజిటరీ ఈజ్ నాట్ అ సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్. మీరు ఎక్కడైనా టెక్స్ట్ బుక్ లో చూడండి, యాక్చువల్లీ మనం సపోజిటరీ అనగానే సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ అనుకుంటాం, బట్ సపోజిటరీ ఈజ్ నాట్ ఏ సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్. బట్ మీరు ఎందుకు అందరూ సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ అంటున్నారంటే యాక్చువల్లీ సపోజిటరీ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్. ఓకే, ఇది ఒకసారి క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు కన్ఫ్యూజన్ కోసం. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒకసారి అది కూడా రిఫర్ చేయండి, రెండు రిఫర్ చేయమన్నాను, ఒకటి 2012 క్వశ్చన్ పేపర్ రిఫర్ చేయండి, ఒకటి ఇది రిఫర్ చేయండి. నా వరకు మాత్రం సపోజిటరీ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ వేర్ వి విల్ యూస్ సెమీ సాలిడ్ బేసిస్. ఓకే, మరి సెమీ సాలిడ్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే సపోజిటరీ, లిప్స్టిక్, ఇంకొకటి మొత్తం 3. ఓకే, సపోజిటరీ, లిప్స్టిక్స్ ఇవన్నీ కూడా సెమీ సాలిడ్ బేసెస్ తో ప్రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇది సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ అనుకుంటారు. సపోజిటరీ అంటే తెలుసా అందరికి? డూల్కోలెక్స్, ఎవరైతే కాన్స్టిపేషన్ తో, చిన్నపిల్లలు కాన్స్టిపేషన్ తో సఫర్ అవుతున్నప్పుడు దే ఇన్సర్ట్. మనం చూసినంత వరకు సపోజిటరీ ఎలా ఉంటది? సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ లాగా ఉంటది. మనం చూసినంత వరకు సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ లాగా, మనం చూసినంత వరకు అది రిఫ్రిజిరేటర్ లోనే ఉంటది. ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ ఇంటూ ద బాడీ క్యావిటీ త్రూ వెజనల్ రూట్, రెక్టల్ రూట్, nasal root, ear cones, it will melt with the body cavity, it will come in contact with the body cavity, it will melt with the body cavity, బాడీ టెంపరేచర్ తో మీట్ అయ్యి మెల్ట్ అవుతుంది మొత్తం. అర్థమవుతుందండి? సో మీకు ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామా, సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామా, సపోజిటరీ అని అడిగితే, ఇది కూడా అడుగుతారండి, చిన్నవి అడుగుతారు అనమాట. హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్, ఇది అయిపోయిందో చెప్తాను, మళ్ళీ డిబేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది అడిగితే జస్ట్ సింప్లీ గో సపోజిటరీ ఇస్ అ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ వేర్ వి విల్ యూస్ సెమీ. క్వశ్చన్ చూడాలి అక్కడ మీరు అంతే, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్స్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ aerosols, gaseous. Under gaseous, aerosols is an example. Okay, this is what about classification of dosage forms. Okay. సో ఇలాగా చిన్నగా మొత్తం చదువుకుంటే సరిపోతుందండి. నాట్ టూ డెప్త్ లోకి వెళ్ళామా, బట్ దీంట్లోనే చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట, రైట్? అండ్ నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమింగ్ టు ప్రిస్క్రిప్షన్, పొద్దున్న చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో ప్రిస్క్రిప్షన్ ఎందుకంటానంటే నాకు ఎక్కడ భయం అంటే మళ్ళీ ఇందులో 25 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తే మీరు అందరికీ 25 క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి కదా అని చెప్పి నా సెల్ఫిష్నెస్ మాట. ఇట్ ఈస్ లైక్ మై సెల్ఫిష్నెస్, రైట్? ఓకే, ప్రిస్క్రిప్షన్ లో మీరు ఏమేమి కవర్ చేస్తారంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్, handling of prescription, sources of errors in prescription, and lastly Latin terms. Okay, ఈ 4 కాన్సంట్రేట్ చేయండి. పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్, హ్యాండిలింగ్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్, సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్. సోర్సెస్ అంటే వాట్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్, వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ప్రిస్క్రిప్షన్, అండ్ ఫైనల్లీ లాటిన్ టర్మ్స్, రైట్? లాటిన్ టర్మ్స్ ఇప్పుడు ఈ మంది నేను చెప్పలేను, అక్కడ సార్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక్క లాటిన్ టర్మ్స్ మాత్రం ఎలా చదవాలో చెప్తాను. సో యాక్చువల్లీ ద లాటిన్ టర్మ్స్ మీరు బుక్ చూస్తే ఒక 1000 లాటిన్ టర్మ్స్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనం 1000 చదవగలుగుతామా? మనం గుర్తుండదు. ఈజీగా కొంచెం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఒక 250 లాటిన్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. 250 మీరు చదవాల్సిన 250. ఆ 250 కూడా ఇప్పుడు కష్టమే, మనకు 2 months టైమే ఉంది, హార్డ్లీ 50 days టైం ఉంది అనుకోండి. సో దాన్ని ఎలా చేసుకుంటారంటే రోజు మన స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది, ఇలా ఒక టేబులర్ ఫామ్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఇంగ్లీష్ నేమ్,
Latin name, abbreviation. English name, Latin name, abbreviation. అట్లా చేస్తుంది. సో ఇంగ్లీష్ నేమ్ లో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాబ్లెట్. టాబ్లెట్ ఇంగ్లీష్ నేమే కదా. ఇంగ్లీష్ నేమ్. వాట్ ఇస్ ద లాటిన్ నేమ్ ఆఫ్ టాబ్లెట్? Abbreviation is tab. Abbreviation is tab. Tabella. Tabella. Okay na? Capsule. Capsula అన్ని ఎలా ఉండవు, ఈ రెండే ఉంటాయి. ఎందుకు రాస్తానంటే అన్ని ఇలా ఉంటాయని మీరు అనుకుంటారని నేను రాస్తాను, కానీ ఈ రెండు మాత్రమే ఇలా ఉంటాయి. ఆయింట్మెంట్, అంజంటం. అంజంటం, అంజ. సో ఒక రోజు అంతా డోసేజ్ ఫార్మ్స్ చదివేసేయండి. చదవడం కాదు, ఇలా ప్రిపేర్ ఇలా ప్రిపేర్ దగ్గర ఇక్కడ స్టిక్ చేయకండి. మీరు ఎక్కడ స్టిక్ చేసుకోగలుగుతారో, మీరు ఎక్కడ చూస్తారో అక్కడ స్టిక్ చేసుకోండి. లేదు నేను రూమ్ లో ఉంటున్నాను అంత స్టిక్ చేస్తే బాగోదంటే బుక్ లో పెట్టుకోండి. బుక్ లో పెట్టుకొని రోజుకి ఒకసారన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే యూ ప్రిపేర్ ఎంటైర్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. డోసేజ్ ఫార్మ్స్ అంటే టాబ్లెట్, క్యాప్సూల్, సపోజిటరీ, ఎమల్షన్, సస్పెన్షన్స్ కి అలా ఒక టేబులర్ ఫార్మ్ ఈ రోజు ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి. రైట్, టుమారో, రేపు. ఓకే. యా, యాక్చువల్లీ I have given in the materials. ఇది నేను మెటీరియల్స్ లో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను ఆల్రెడీ. సేమ్ మెటీరియల్స్ లో మన మెటీరియల్స్ లో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను. నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మెటీరియల్స్ లో ఇచ్చాను. బట్ ఆ మెటీరియల్స్ లో ఉన్నా కూడా మళ్ళీ మీ ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్, మీ ఓన్ వేలో ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ డే టిఐడి, బిఐడి, క్యూఐడి అవి ఉంటాయి కదా, అవి ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి. రైట్. ఆ నెక్స్ట్ డే రైట్ ఇయర్, లెఫ్ట్ ఇయర్, బోత్ ఇయర్స్, రైట్ హ్యాండ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అట్లా. ఆ తర్వాత యాంటీసిబోస్, పోసిబోస్ అట్లాగా ఒక 10 days ఏమి చదివినా కూడా లాటిన్ టర్మ్స్ చదవండి. ఒక 10 minutes, రోజుకి 10 minutes. విల్ ఇట్ బి పాసిబుల్? రోజుకి 10 minutes లాటిన్ టర్మ్స్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుని చదవండి. విల్ ఇట్ బి పాసిబుల్? సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు pharmacology class will start. Okay, pharmacology class will start. I would like to tell you batch details. నేను batch details చెప్పేసి వెళ్తాను. సర్వ్స్. Is it okay? బ్యాచ్ డీటెయిల్స్ వెళ్ళిపోయింది. బ్యాచ్ ఓకే. సో ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్, ఇందులో కూడా చాలా మంది ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ రోజు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉండి ఆఫ్లైన్ కి రాక ఆన్లైన్ లో వింటున్నారని మన వాళ్ళు చెప్పారు. సో ఆఫ్లైన్ ఎలా అంటే రోజు మార్నింగ్ 9:30కి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. మధ్యాహ్నం 1:30 వరకు క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆఫ్టర్నూన్ మీకు 1 hour బ్రేక్ ఇస్తాము, లంచ్ బ్రేక్. మీరు లంచ్ చేసేసి ఇక్కడ కాదు, మీరు లంచ్ చేసేసి వచ్చేసి ఇక్కడ తెచ్చుకుంటే ఇక్కడన్నా చేసేసేయచ్చు. ఎవ్రీడే ఆఫ్టర్నూన్ కంపల్సరీగా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ. నా సజెషన్, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే, ఆఫ్లైన్ అంటే మీరు కంపల్సరీగా మీరు డెడికేట్ చేసి వచ్చేసిన వాళ్ళే. నాకు తెలుసు మీరు అందరూ ఊరికే వచ్చేయలేదు. యూ హ్యావ్ డెడికేటెడ్ యువర్ జాబ్స్, యూ హ్యావ్ డెడికేటెడ్ యువర్ స్టడీస్, సంథింగ్ యూ హ్యావ్ డెడికేటెడ్, రైట్? అండ్ యూ కెన్. కాబట్టి ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి మధ్యాహ్నం క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చేయండి, మేము ఇంటికి వెళ్ళి వర్కౌట్ చేస్తాము అని అనకుండా, వాళ్ళు ఎలాగో అదే ఆప్షన్, మనకి ఎలాగో ఆన్లైన్ లో ఆ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి I'm like suggesting and requesting you people to write here, to sit here and write the exam. 1 hour అయితే 1 hour, 1.5 hour అయితే 1.5 hour ఎగ్జామ్ ఇక్కడ రాయండి. ఆ తర్వాత మీకు మళ్ళీ చదువుకోవడానికి ఒక 2 hours ఉంటుంది. ఆ మరుసటి రోజు అంటే పొద్దున్న జరిగిన సిలబస్ సాయంత్రం చదివేసేయండి అంతే. ఇలాగా 2 months చేయండి. కంపల్సరిగా నాకు తెలిసి వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే 633 వేకెన్సీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్మాల్ డీల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్మాల్ డీల్, ఇట్స్ సంథింగ్ బిగ్. రైట్? ఆల్రెడీ నేను చెప్పించేసాను, యువర్ 1 among 633. ఈ టైంలో ఆ ఎఫర్మేషన్ ఇంకెవరు చేయరండి. ఆ ఎఫర్మేషన్ కాన్సెప్టే తెలియదు చాలా మంది. ఓకే, రైట్ సార్, అవి ఫాలో అవుతారు కాబట్టి మేము కూడా చేస్తాం అనుకున్నాం. ఫర్ 1 among 633, just 2 months, you just focus, definitely you will be getting it. రైట్. అండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఆన్లైన్ అంటే డ్యూ టు సమ్ రాకూడదని కాదు, మీలో చాలా మందికి రావాలన్నా కూడా డ్యూ టు యువర్ జాబ్స్, అంటే జాబ్ డెడికేట్ చేయలేక ఇప్పుడు, అండ్ స్మాల్ బేబీస్ ఉన్న వాళ్ళు, అండ్ సమ్ రీజన్స్, డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ యూ కుడెంట్ మేక్ ఇట్ క్లియర్. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మనం మీ
క్లాస్ అంటే డే షెడ్యూల్ మేము డిస్కస్ చేయము. మార్నింగ్ 5 AM నుంచి 6:30 AM వరకు ఒక క్లాస్, అండ్ సెకండ్ క్లాసెస్ 6:30 PM నుంచి 8:30 వరకు ఒక క్లాస్. సో వీళ్ళకి 4 hours జరుగుతుంది, మీకు 4 hours జరుగుతుంది, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సండేస్ మాత్రం నేను హైబ్రిడ్ మోడ్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే సండే మాత్రం ఒక సార్ వస్తారు, ఆ సార్కి వీక్ డేలో ఉండదు కాబట్టి వీకెండ్ ఆ సార్ వస్తారు, అదొక్కటి మాత్రం మనకి హైబ్రిడ్ మోడ్ ఉంటుంది ఆ క్లాస్. రైట్, సండే మోస్ట్లీ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫుల్ డే క్లాసెస్, అండ్ ఇద్దరికి సేమ్ మెటీరియల్స్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్, we are giving Satya material 2 volumes, we are giving 2 volumes of materials, volume 1 and 2, which we are covering entire 10 units. మొత్తం 10 units కవర్ చేస్తాం అంతే. ఇప్పుడు మళ్ళీ 10 units కవర్ చేస్తాం కాబట్టి అది తీసుకుని ఇంట్లోకి వచ్చి చదువుకుందాం అని చెప్పి మీరు పెట్టుకోకండి, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ డెడికేషన్ ఉండాలండి మనం తీసుకుని చదవడానికి. This is the 2 volumes which we are providing. I hope you can see this, right? These are 2 volumes providing, which contains all the things, which contains all the units, but what is the thing is కొంచెం theory లాగా ఉంటుంది all the units, right? And I'll show you the index as per the syllabus, right? Those ones as per the syllabus still 10 units ఉంటాయి. Okay, so ఇవి అందరికి ప్రొవైడ్ చేస్తాము, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, 50 ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. మోస్ట్లీ ఐదర్ ఆన్లైన్ అన్నా ఆఫ్లైన్ అన్నా మనము November 20 వరకు సిలబస్ ఫినిష్ చేస్తాము. లాస్ట్ 10 days, ఇప్పుడు ఈ 50 days టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్, లాస్ట్ 10 days ప్యూర్ గా మాక్ ఎగ్జామ్స్. సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా తన ల్యాప్టాప్ అంటే నిజంగా ఎవరైనా వర్కౌట్ చేయాలి, మేము ఆన్లైన్ లో వర్కౌట్ చేయాలి వాళ్ళు ఎవరైనా ల్యాప్టాప్ అది లేకపోయినా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ అది అరేంజ్ చేపిస్తామని అంటారు. లాస్ట్ 10 days ఇంకా ప్యూర్ గా ఎలా అంటే మనం November 30 ఎగ్జామ్ ఎలా రాస్తామో అలాగే రాదు. లాస్ట్ 10 days 100 bits 3 hours కూర్చోవాలి, 3 hours ఎగ్జామ్. 10 days రాసిన తర్వాత ఎలా ఉండాలంటే 11th day ఇంకొక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు, అంతే ఎలా ఉండాలి అర్థమైందండి. 11th day మీరు మెయిన్ ఎగ్జామ్ కాదు, ఈ 10 days 11th day ఇంకొక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, మీరన్నా అడగచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ సార్ విల్ పాస్. ఎనీ డౌట్స్ సబ్జెక్ట్ లో? అంటే ఏం చెప్పలేదు నేను ఇంకా, నేను ఇంకా ఏం చెప్పకుండానే ఎనీ డౌట్స్ అని అడుగుతున్నాను. ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, అండ్ ఐఎమ్ డాక్టర్ జ్యోతిశ్రీ. ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ అకాడమిక్స్ ఇన్ EsPharma ఎడ్యుకేషన్. మొత్తం ఇక్కడ అకాడమిక్స్ లో మీరు కానీ నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదండి. ప్రెసెంట్ అయితే ఇప్పటి వరకు 24 పేపర్స్ లో నేను ఎక్కడ నెగిటివ్ మార్కింగ్ చూడలేదు ఉన్నదని. నో నెగిటివ్ మార్కింగ్, దట్ ఈస్ 2 సేఫ్ పాయింట్స్. 1 పేపర్ 2 లేదు, ఓకే, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ లేదు, ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి అంటే తను చాలా సీరియస్ గా చదివారు పేపర్. మీలాగా చాలా మంది కూడా ఉన్నారు, మార్నింగ్ కూడా అడిగాను నేను, రైట్. సో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఒకటి లేదు, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు, రైట్. ఇక్కడే చెప్తాను కదా ఆన్లైన్ క్లాస్ టైమింగ్స్ మార్నింగ్ 5:30 to 6:30 AM ఒక క్లాస్, 6:30 PM నుంచి 8:30 PM వరకు ఇంకొక క్లాస్, రైట్. నౌ ఉపేందర్ సార్ విల్ కమ్. ఉపేందర్ సార్ విల్ టేక్ Pharmacology subject. So how is the class? I need some comments in the chat box. Okay. So the thing is, we will be starting batches from tomorrow itself. If anyone is not interested, please do join as early as possible. And Upendra sir will take Pharmacology class. Maybe till 8 o'clock we'll be having the class, right? So if you have any doubts, please do ask. I shared my mind map, right? I'll show it once again. You understand these common challenges what people are facing, right? How mistakes may change. First of all, lack of understanding, no competition, don't compare with any self, right? Have the strategic preparation, and the final point, there is the lack of dedication and consistency. People will be motivated a lot, and they will think that 2-3 days they can work, and again they will get demotivated,
and they leave the efforts. Next 60 days, untiring efforts will give you a settled career for the till 60 years. It's a very good opportunity. 633 post is not a small number. Put your efforts completely, 100% you will get the seat. Right? See, hardly coaching తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా they will not be more than 1,000-1,500 students. So మిగతా వాళ్ళంతా కూడా క్యాజువల్ గా ఓన్ ప్రిపరేషన్ కానీ మేబీ attempting casually, this kind of students will be there. So you give your best from your side with support of coaching and materials. Materials are very powerful. మీరు RRB pharmacist last time session arrange చేసినప్పుడు you have seen him. Can he has just let me know if it is materials and audible. prepared well, and he has got this. Right? So Upendra sir has come. So Voice is clear? Yeah, it's okay. Just trying to see. yeah, very much clear, voice is- very much clear. Please carry on. Yeah, okay. Thank you. Correct. Okay, yeah, good evening. So, మనం ఇంకా going forward, we will see anatomy, physiology, followed by pharmacology, followed by medicinal chemistry. ఎందుకంటే మనకి సిలబస్లో all the three are given. కానీ ద టాపిక్స్ ఆర్ లిటిల్ డిఫరెంట్, అంటే ఒక్కొక్కటికి ఒక్కొక్కలాగా ఉన్నాయి. సో మనము ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫార్మకాలజీ మీద చేస్తాం, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ వీ విల్ టేక్ దట్, అండ్ anatomy, physiology to go with it. Okay, so all the three we will cover. So I think we probably have 45 days. Almost ఉన్న సిలబస్ అంతా ఇచ్చారు, so we'll have to cover. And ఇక్కడ there are few things మీకు, అంటే many of you may be students, some of you may be working. So manaki we will have to compete with folks who are fresh out of college. Again, అది కాకుండా కొంతమంది ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంటారు, వాళ్ళు రిలేటెడ్ ఫీల్డ్లో ఉంటూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఫెమిలియారిటీ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ మీద. మేబీ మనం చేసే వర్క్ మే నాట్ బి వెరీ ఫెమిలియర్, సో మన అది కొంచెం విల్ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. బట్ ఈ 50 days ఇఫ్ యూ కెన్ డెడికేట్ టు ఆల్ ది త్రీ. సో నా ఐడియా ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ద డాట్స్, మీరు anatomy, physiology, pharmacology, medchem, ఈ మూడు ఒక క్లియర్ వ్యూ మీరు కనెక్ట్ చేశారంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్ కూడా చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. సో ఆన్ దట్ నోట్ వీ విల్ గెట్ స్టార్టెడ్. యాజ్ వీ గో హెడ్, మనం ముందు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏది ఉన్నా అది డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డయూరిటిక్స్. ఓకే, ఫంక్షన్ ఆఫ్ కిడ్నీ అండ్ డయూరిటిక్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. అక్కడి నుంచి విల్ గో ఇన్ టు కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్, దెన్ ది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఓకే, సో ఫ్యూ ఆస్పెక్ట్స్ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్. సో మనకి ఫంక్షన్ ఆఫ్ కిడ్నీ అన్నప్పుడు ఫ్యూ థింగ్స్ నేను మీకు చెప్పేది మీరు నోట్ చేసుకోండి. బోత్ ద కిడ్నీస్, దేర్ ఆర్ 2 kidneys. సో ద కిడ్నీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి retroperitoneal. Okay, kidneys are considered to be retroperitoneal. ఇది ఫస్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు మనకి కిడ్నీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని అంటే మీరు ఎక్కడ పాయింట్అవుట్ చేయగలరు బాడీలో? ఎక్కడో లోపల ఉంది, ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ఉన్నది అని పాయింట్అవుట్ చేయలేము కదా. సో ద పాయింట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ retroperitoneal. So what is this retroperitoneal? Okay, we will see that. It is considered to be retroperitoneal. It is posterior. Okay, it is retroperitoneal. It is posterior. Right kidney is inferior to the left. Okay, so these are 3 important things from an anatomical perspective. Okay, kidneys are retroperitoneal. So retroperitoneum, okay, embryo, mother's womb, తల్లి కడుపులో, as the child grows, బిడ్డ పెరుగుతున్నప్పుడు there is a layer, there are sheets which are formed on the internal organs. సారి వచ్చిన తర్వాత బాడీలో ఉన్న ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్, స్టమక్, లివర్, ఇంటెస్టైన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, ఒక షీట్లో కవర్ అయి ఉంది. ఒక షీట్ కవర్ అయి ఉంది. ఈ షీట్ ఎక్కడుంది? స్పైనల్ కార్డ్కి ముందు ఉంది, ఇన్ ద బ్యాక్ సైడ్. దట్స్ స్పైనల్ కార్డ్. ఈ స్పైనల్ కార్డ్కి ముందు ఈ ఒక బ్యాగ్ ఉంది. ఈ బ్యాగ్లో అన్ని ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి. కానీ
ఈ బ్యాగ్ కి స్పైనల్ కార్డ్ కి మధ్యన ఒక స్పేస్ ఉన్నది. ఆ స్పేస్ లో దెర్ ఇస్ కిడ్నీ. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ద పెరిటోనియం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as పెరిటోనియల్ ఆర్గన్స్. ఇప్పుడు మన ఇంటెస్టైన్స్, స్టమక్, లివర్ ఇవన్నీ కూడా పెరిటోనియల్ సాక్ లోపల ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని పెరిటోనియల్ ఆర్గన్స్ అని అంటారు. కానీ పెరిటోనియల్ సాక్ వెనకాల ఉన్నవి రెట్రోపెరిటోనియం అనేది ఒక పాయింట్. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇట్స్ కాల్డ్ as రెట్రోపెరిటోనియం. ఓకే, in terms of anatomy and physiology, anything which is above is called as superior. Anything which is lower is called as inferior. Okay, anything which is towards the front, ఇప్పుడు మీరు నా వైపు మీరు చూస్తున్నారంటే మీరు నా యొక్క వెంట్రల్ సర్ఫేస్ చూస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ మై వెంట్రల్ సర్ఫేస్. ఓకే, నా వెనకాల ఉన్నది ఇస్ ది డార్సల్ సర్ఫేస్. ఓకే, బట్ అనటమికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఈ వెంట్రల్ సర్ఫేస్ అన్నది ముందుకున్నది, ఈ వెనకాల ఉన్నదంతా డార్సల్ సర్ఫేస్. ఇప్పుడు రెండు ఆర్గన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి ముందు ఒకటి వెనక ఉన్నప్పుడు వాటిని ఎలా చెప్తాం మనం? సో ఒకటి ముందు ఉంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీరియర్. ఇప్పుడు టూ ఆర్గన్స్ కుడ్ బి ఆన్ ద వెంట్రల్ సర్ఫేస్, బట్ విచ్ ఇస్ యాంటీరియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై నోస్ ఇస్ present, my tongue is present, both are on the ventral surface, but which is anterior? The nose is anterior, nose inkoncham mundu, and anything which is behind is posterior. So kidneys ippudu meer baa ఆలోచించారంటే రెట్రోపెరిటోనియం ఒక సంచి ఉన్నది, ఆ సంచి లోపల ఎన్నో పెరిటోనియల్ సాక్ లోపల ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఈ ఆర్గన్స్ కాల ఉన్నది కిడ్నీస్, బికాజ్ దే ఆర్ and they are posteriorly present. అంటే మన వెన్నెముక దగ్గర ఉంది. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ, it is nearer to the spinal cord. Okay, ఏ anatomical regions మధ్యన ఉన్నది ఇది అంటే it is between thoracic 12 and lumbar approximately 3. Between the regions of T12, spinal cord regions మనం చూసుకుంటూ వస్తే cervical, thoracic, lumbar, sacral, ఈ bones vertebral columns are given names and numbering. Thoracic 12th thoracic region నుండి lumbar 3 వరకు ఈ రీజన్ మధ్యన you have both the kidneys present. Okay, how are they present? They are present posteriorly, they are present behind, వెనక వైపు ఉన్నది posterior to the peritoneal cavity. Peritoneal cavity కి వెనక ఉంది కాబట్టి దాన్ని రెట్రోపెరిటోనియం అంటున్నాం, అంటే పెరిటోనియం కి అవతల ఉన్నది కాబట్టి. సో ఇట్స్ posterior to the peritoneal cavity. It is also retroperitoneal. It doesn't belong to the peritoneum. Okay, there are two kidneys. Okay, now each of the kidneys have 1 million, approximately 1 million nephrons. Each kidney has roughly about 1 million or little over 1 million nephrons. Okay, this nephron is the structural and functional unit of a kidney. Okay, this is the structural and functional unit of a kidney. So manam ee nephron taluki oka structure chuddam. See, if you look at the nephron has this kind of a structure. The nephron has a capsule which is called as the Bowman's capsule. ఈ Bowman's capsule నుండి ఈ నెఫ్రాన్ మీరు చూసినట్లయితే ఓకే, okay, this is the structure of one kidney, one nephron. Okay, ఈ నెఫ్రాన్ లోపల నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్ అంటే చిన్న బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం స్ట్రైట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ నెఫ్రాన్. ఇలా ఒక 1 million or more than 1 million nephrons ఉంటాయి as part of the kidneys. Okay,
What does the kidney do? See, so ఈ కిడ్నీస్ లోపల ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ వెసల్ సప్లై అవుతుంది ఈ క్యాపిలరీస్. ఈ బ్లడ్ వెసల్ ఏదైతే ఇక్కడ బ్లడ్ తీసుకొస్తుందో దీని పేరు మనము ఎఫరెంట్ arteriole. Okay, the blood vessel which brings blood is called as efferent arteriole. Okay, efferent arteriole అన్న యొక్క బ్లడ్ వెసల్ రక్తాన్ని ఇక్కడ కిడ్నీస్ కి తీసుకొస్తుంది. రక్తాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు మీరు ఫిల్టర్ పేపర్ చూస్తుంటారు. మనం ఫిల్టర్ పేపర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏదైనా సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఒక ఫిల్టర్ పేపర్లో వేసిన తర్వాత ఆ ఫిల్టర్ పేపర్ ద్వారా ఏ పదార్థాలకు ఒక మాలిక్యులర్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుందో అవి పైన కిందకు వచ్చేస్తాయి. సో ఆల్బుమిన్, గ్లోబిన్ ఇలాంటి ప్రోటీన్స్ అంతా రక్తంలో దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. ఆల్బుమిన్ ఒక మాలిక్యులర్ వెయిట్ 65 కిలోటన్స్ రఫ్లీ. ఆ ఆల్బుమిన్ కన్నా తక్కువ ఉన్నవి అండ్ ఆల్బుమిన్ తాలూకువి వాటికన్నా ఎక్కువ ఉన్నవి ఫిల్టర్ అవ్వవు. అందుకే మీరు యూరిన్ ఎప్పుడు మనకి రెడ్ కలర్ గా ఉండదు. ఎంత మనం బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ అన్నప్పటికీ బ్లడ్ తాలూకా కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పైన మిగిలిపోతాయి. సో ఈ క్యాపిలరీస్ ఏంటి, చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ అన్నింటినీ కూడా సరే ఇట్ విల్ ఫిల్టర్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి బ్లడ్ వస్తున్నప్పుడు ఈ రక్తం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎట్ దిస్ రీజన్ దేర్ విల్ బి ఎ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్. ఇదేంటి ఒక ఫిల్టర్ పేపర్ లాగా పనిచేస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోమెరులస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బౌమన్స్ క్యాప్సూల్. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి ఆ రక్తం వచ్చినప్పుడు అది మొత్తం కంప్లీట్ గా ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లో మీరు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత కింద వచ్చిన సొల్యూషన్ ని మీరు ఏమంటారు, ఫిల్ట్రేట్ అనేసి అంటాం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫిల్ట్రేట్. ఇక్కడ ఫిల్ట్రేషన్ గ్లోమెరులస్ లో అవుతున్నది కాబట్టి ఆ కింద వచ్చిన వాటర్ ని గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్ అనేసి మనం అంటాం. ఓకే, కింద వచ్చిన దాన్ని మనం గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్ అంటాం. వాట్ డస్ దిస్ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్ కంటైన్? సాల్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక సాల్వెంట్ లో ఒక సొల్యూషన్ ఉందనుకోండి, నీళ్ళల్లో మీరు చక్కెర కలిపితే దట్ విల్ బికమ్ అ సొల్యూషన్. కానీ అదే నీళ్ళల్లో మీరు కొంచెం ఉప్పు, ఇంకా చక్కెర, ఇంకేవో పసుపు, ఇలా 10 things if you add, that becomes a fluid. Many solutes, one solvent is called as a fluid. Blood is a fluid. ఈ ఫ్లూయిడ్ తాలూకా ఫిల్టర్ కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఉన్న ఎలక్ట్రోలైట్స్ అన్ని కూడా గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్ గా మళ్ళీ ఈ రీజన్స్ లోపల, ఈ హాలో రీజన్ లోపల వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన ఏ ఫిల్ట్రేట్ అయితే వీటి లోపలికి వెళుతున్నదో దాన్ని మనము ఫిల్ట్రేట్ అనేసి అంటున్నాం. ఓకే, వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్. ఓకే, నౌ దీస్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద కిడ్నీస్, వీటికి అగైన్ పేర్లు ఉన్నాయి. దిస్ రీజన్ హియర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కలెక్టింగ్ డక్ట్. నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ హ్యావ్ వేరే కలర్ పెన్స్ తీసుకొస్తాను సో దట్ డయాగ్రామ్ ఈజీ అవుతుంది. సో ఇది కలెక్టింగ్ డక్ట్స్. ఇక్కడ దిస్ రీజన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ distal convoluted tubule. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇక్కడ చాలా సన్నగా ఉన్న ఈ యొక్క ట్యూబ్ ఇక్కడ కొంచెం అలా పెద్దదైంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, ఇక్కడ పైకి వెళ్తున్నది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అసెండెన్స్ ఇంగ్లీష్. సో దీన్ని మనం థిక్ అసెండింగ్ limb of loop of Henle. This region is called as thick ascending limb of loop of Henle. Yeah, if you have a paper. Where is it? This one? Can you just? Okay. This is called as TAH. Red unte kuda. Red leda? Green leda? Okay. Okay. ఇది లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. ఇది ప్రాక్సిమల్ స్ట్రెయిట్ ట్యూబ్యూల్. ఓకే, ఇది డిసెండింగ్ లింబ్
of loop of Henle, LH. Okay. This is your proximal convoluted tubule. Okay. This is the proximal straight tubule. PST అంటాము, దీన్ని మనం DCT అంటాము, దీన్ని మనం PCT అంటాము. Okay. This is probably somewhere in this neighborhood, S3, somewhere in this neighborhood, S2, S1, PCT. So, ఒక బ్లడ్ వెసల్ ఉందనుకోండి, హార్ట్ నుంచి హార్ట్ చూస్తున్నప్పుడు రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఏంటి, వి విల్ సీ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్. రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఏంటి, బాడీలోంచి ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా కూడా సరే ఈ రైట్ ఏట్రియంలో వచ్చి డంప్ అవుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎందుకు డంప్ అవుతున్నది? బాడీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం లేదు. ఎంతవరకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరమో అంతవరకు బాడీ యూజ్ చేసి మిగిలిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏంటంటే వేస్ట్ మెటీరియల్. బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ అంతా యూరిన్ గా వస్తుంది, లేదా ఫీసీస్ గా వెళ్తుంది, లేదా సమ్టైమ్స్ స్వెట్ గా వస్తుంది, సమ్టైమ్స్ ఎయిర్ గా బయటకు వెళ్తుంది. వన్ ఆఫ్ ది గేషియస్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ ద బాడీ ఇస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్ కూడా సరే అదేంటి, గ్లైకాలసిస్ ప్రాసెస్ లో, ఏటీపీ జనరేషన్ లో, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ లో ఎవ్రీ సెల్ ఇన్ ద బాడీ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ ప్రాసెస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ క్రెబ్స్ సైకిల్. ఒక్క క్రెబ్స్ సైకిల్ అయిందంటే 2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇది ఒకటే కాదు, ఎన్నో విధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెసెస్ which will release 2 carbon dioxide molecules is your Krebs cycle. బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్ కూడా క్రెబ్స్ సైకిల్లో టేక్ పార్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా సరే బ్లడ్ లో మిక్స్ అయ్యి, అండ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ టిష్యూ is collected and it is all collected together and dumped onto the right atrium. సో రైట్ ఏట్రియం మీరు చూసారంటే ఈ బ్లడ్ అంతా కూడా సరే మనం వీనస్ బ్లడ్ అంటాం, రైట్ ఏట్రియం అండ్ రైట్ వెంట్రికల్. మళ్ళీ నేచర్ నుంచి వచ్చే ఆక్సిజన్, ఓకే, విచ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గివింగ్, వచ్చే ఆక్సిజన్ ని మీరు ఏం చేస్తారు, ఆక్సిజన్ ని ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఆక్సిజన్ లంగ్స్ లోకి వెళ్తుంది. మీరు బ్లడ్ ఆక్సిజన్ ని తీసుకొని ఇట్ విల్ కమ్ టు ది లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్. సో ఎప్పుడైతే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ సప్లై అవుతుందో, సప్లై చేసేటప్పుడు లాస్ట్ బ్లడ్ వెసల్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ కాల్డ్ as the aorta. Discuss it now in detail. కానీ అయోటా ఆర్టరీ అన్నబడి ఆర్టీరియోల్ గా ఎంటర్ అవుతుంది ఒక టిష్యూ లోపల. అండ్ ఆ టిష్యూ లోపల మళ్ళీ ఆ క్యాపిలరీస్ లో మళ్ళీ గేషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. ఈ ఆక్సిజన్ ని విడిచిపెట్టి సెల్ నుండి సెల్ విడిచిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి టేకెన్ అప్ and the oxygen will be released into the cells. So all of these which are supplying oxygen are called as arteries. Okay, so one of the blood vessels are called as arteriole. So ikkada man chustunnamo afferent arteriole. It's one of the arterioles bringing blood to nephron. It is bringing blood to the nephron. Endukante heart means it is coming. And what blood is this? Oxygen rich blood, right? Because it is containing oxygen, it is oxygen rich to the kidneys. E oxygenated blood filtration ayin tarvata what happens is our glomerular filtrate lopala enno salts untayi. Chaala matuku ee salts and this water body malli kuda sare blood lopaliki teeskuntundi. It will not eliminate. In fact, 98% of the glomerular filtrate is taken back into the blood in a process called as reabsorption. Okay, reabsorption process lo 98% of the water is taken back. Only 2% is as urine. 1.2 liters of glomerular filtrate per minute will reach the nephron. 1.2 liters ante 1200 ml. 1200 ml ki 1% enta, 1200 ml ki 1% 10% is 120. 1% is about 10 to 12 ml. 10 to 12 ml of urine gets accumulated in the urinary bladder. 1.2 liters of blood is filtered. Okay, mita vanni kuda sare it is taken back. 98% is taken back. 98 to 99%. So
బ్లడ్ నుండి వచ్చిన ఈ ఫిల్ట్రేట్ ని మళ్ళీ బ్లడ్ లోపలికి వెళ్ళిపోవడం దాన్ని మనం రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటాం. సో ఈ రీఅబ్జార్ప్షన్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఏదైతే ఇక్కడ ఒక్కొక్క ప్లేసెస్ మనం చెప్పామో ఎవ్రీ రీజన్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్ రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది. సాల్ట్ అంటే ఏంటి? సొల్యూట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ లో ఈ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్ నుండి బ్లడ్ లోపలికి, ఇక్కడ అవతలంతా బ్లడ్ ఉన్నది. ఓకే, గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్ నుండి బయట ఉన్న బ్లడ్ లోకి ఏ సాల్ట్స్ లోపలికి వెళ్తాయి? సోడియం, క్లోరిన్, ఫాస్ఫేట్, గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్స్, విటమిన్స్, bicarbonate, okay, bicarbonate, yeah, okay, and some amount of proteins because of amino acids and proteins. ఇవన్నీ కూడా సరే they are reabsorbed in the ఫిల్టర్ అయిన సోడియం. ఇవన్నీ బ్లడ్ లో ఉన్నవి. బ్లడ్ లో ఉన్న ఈ సాల్ట్స్ బ్లడ్ లో ఉన్నాయో అవి గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్ ద్వారా కిడ్నీ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అవి మన బ్లడ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఓకే, సిమిలర్లీ థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీలో సోడియం రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది, పొటాషియం రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది, క్లోరిన్ రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది. సోడియం, potassium and 2 chlorine moieties will get reabsorbed at thick ascending limb of loop of. అదేలాగా కలెక్టింగ్ డక్ట్స్ లో సోడియం రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది, క్లోరిన్ రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది. బట్ కలెక్టింగ్ డక్ట్స్ లో ప్రోటాన్ into the urine. In distal convoluted tubule, sodium will be reabsorbed, chlorine will be used. Okay, you remember this. At each region, okokka region lo kuda sare, there are different salts that gets reabsorbed. Malli they'll go back into the blood loans vache malli blood loki vellipothund. Okay, ee region ee reabsorption anedi very important. Why? Because for example everikaina kidney function sariga ledanukondi, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ ఒకవేళ డాక్టర్ సస్పెక్ట్ చేశారు ఒక వ్యక్తికి కిడ్నీ ఫంక్షన్ ప్రాబబ్లీ సరిగా లేదేమో అనుకోండి, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ద డాక్టర్ విల్ ఆస్క్ దట్ పేషెంట్ టు గో ఫర్ క్రియేటినిన్ క్లియరెన్స్ టెస్ట్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఎలక్ట్రోలైట్ టెస్ట్, సింపుల్ ఎలక్ట్రోలైట్ టెస్ట్ తీసుకోమంటారు. ఓకే, అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇస్ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్. 3 థింగ్స్ తీసుకోమంటారు డాక్టర్. ఒకటి కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్, ఇంకోటి ఎలక్ట్రోలైట్ టెస్ట్, మూడవది క్రియేటినిన్ క్లియరెన్స్. క్రియేటినిన్ క్లియరెన్స్ ఏంటంటే బాడీలో in this entire process, okay, in this entire process somewhere in the distal limb of in the loop of Henle ఈ చోట ఏంటంటే యాక్చువల్గా క్రియేటినిన్ అనేది నార్మల్గా మామూలుగా బాడీలోంచి క్రియేటినిన్ అన్న పదార్థం ఎంత తొందరగా ఇక్కడ గ్లోమెరులస్ నుంచి క్లియర్ అవుతున్నది అన్నది ఇట్స్ ద టెస్ట్. ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అప్రాక్సిమేట్ ఈక్వలెంట్ ఫార్ ద క్లియరెన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్. ఒకవేళ క్లియరెన్స్ టైం తక్కువైంది అనుకోండి, గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ సరిగా అవనట్టు, ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ప్రాపర్లీ. పాయింటర్స్ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ ఎందుకు తీసుకోమంటారు? ఆ పేషెంట్ యొక్క హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ చూస్తారు. ఓకే, కిడ్నీస్ ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ రాసుకున్నాం కదా, కిడ్నీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజియాలజీ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అన్ హార్మోన్ called as erythropoietin. There is a hormone called as erythropoietin. So erythropoietin is a hormone. This erythropoietin hormone kidney చేస్తుంది. erythropoietin ఏం చేస్తుంది? erythropoietin will go and act on the bones. మన బోన్స్ మీద వెళ్ళి యాక్ట్ చేసి బోన్స్ లోపల మన రక్తం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మనకి బాడీలో రక్తం ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నది? బోన్స్ నుండి. ఇప్పుడు మీరు ఆర్బీసీ సెల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక ఆర్బీసీ సెల్ లైఫ్ ఇస్ ఓన్లీ 4 months, 3 to 4 months, 120 days. సో 120 days తర్వాత ఇట్ విల్ గెట్ డిస్ట్రాయిడ్. మళ్ళీ కొత్త ఫ్రెష్ బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ద బోన్స్. అందుకే ఆర్ బోన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
బోన్ హెల్త్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ బోన్స్ లోపల వెళ్ళి రక్తం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఏ హార్మోన్ విల్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్? ఎరిథ్రోపాయిడ్. ఎరిథ్రోపాయిటిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే విచ్ హ్యాస్ టు బి ఫంక్షనింగ్? కిడ్నీ హ్యాస్ టు బి. సో కిడ్నీ హ్యాస్ టు బి ఫంక్షనింగ్. Kidney will produce erythropoietin. Erythropoietin will help in erythropoiesis. Erythropoiesis. Erythrocytes అంటే red blood cells. Erythros అంటే red color. Erythropoiesis అంటే red blood cell production. So red blood cell red color గా ఎందుకు ఉంటున్నది? హీమోగ్లోబిన్ వల్ల. సో red blood cell and hemoglobin ఇవి రెండు కూడా సరే ఎరిథ్రోపాయిటిన్ వల్ల ఫామ్ అవుతాయి. ఆ హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే కిందకి పడుతున్నాదో there are many possibilities. మేబీ బోన్ మ్యారో క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు, పేషెంట్కి బ్లడ్ క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు, లేదా ఆ పేషెంట్ అనిమిక్ అవ్వచ్చు సరిగా ఫుడ్ తినడం వల్ల. ఆ ఫుడ్లో కూడా ఎస్పెషలీ సరిగా తిండి తినకపోవడం వల్ల. తిండి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ దాంట్లో విటమిన్ B12 అండ్ విటమిన్ B9, సైనోకోబాలమిన్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ ఉందనుకోండి, అటువంటి టైంలో కూడా అనీమియా ఉండొచ్చు. లేదా ఆ పేషెంట్ ఏంటి వేరే ఏదో మందులు వేసుకుంటున్నారు, ఆ మందుల యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా అంటే డైరెక్ట్ గా ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ అటాకింగ్ ది RBCs అండ్ డిస్ట్రాయింగ్ ది RBCs ఇన్ ద బాడీ. ఫస్ట్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ సైడ్ ఎఫెక్ట్ మెడికేషన్. ఇవేవి లేకుండా నార్మల్ మెడిసిన్స్ యూస్ చేస్తూ హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ డిప్ అవుతున్నది అనుకోండి, ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ 2 months, ఎవ్రీ 3 months, దెన్ ఇమీడియట్ గా కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ తీసుకున్నాం. సో కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లో మనకి హీమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉన్నట్టు ఒకటి చూస్తారు. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా క్రియేటినిన్ క్లియరెన్స్ చూస్తారు. క్రియేటినిన్ క్లియరెన్స్ సరిగా లేకుండా హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్ కూడా పడుతూ ఉంటే ఇమ్మీడియట్ గా దే విల్ నో దట్ దిస్ హీమోగ్లోబిన్ ఫాల్ ఇన్ ద హీమోగ్లోబిన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిస్ఫంక్షన్ ఆర్ రీనల్ డిస్ఫంక్షన్. ఇంకొక కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ ఏం చేస్తారంటే పొటాషియం. ఓకే, పొటాషియం లెవెల్స్. పొటాషియం అన్నది బాడీలో ఎంత, ఇఫ్ ద పొటాషియం లెవెల్స్ exceed beyond 7 millimoles, then in that case there will be a direct cardiac arrest. సో పొటాషియం లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుందో పేషెంట్ బాడీలో, యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆ పొటాషియం బయటకి తోవడానికి చూస్తాం. తక్కువ పొటాషియం ఉన్న ప్రాబ్లం, ఎక్కువ పొటాషియం ఉన్న ప్రాబ్లం. ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్కువ పొటాషియం ఉంటే ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఎక్కువ పొటాషియం ఉందనుకోండి, అటువంటి టైంలో వాళ్ళు దే విల్ కొరిలేట్, పొటాషియం ఎక్కువ ఉన్నది, క్రియేటినిన్ క్లియరెన్స్ సరిగా లేదు, అండ్ దెన్ హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్ తక్కువ ఉంది, ఇమ్మీడియట్ గా దిస్ పేషెంట్ హ్యాస్ అ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్. అది టెంపరీ పర్మనెంట్ ప్రాబ్లమ్ అనేది మనకి తెలియదు, బట్ దట్ ద డాక్టర్ విల్ అసెస్. సో కార్డియాక్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే 70 year old, 75 years old, ఆ పేషెంట్స్కి ఎప్పుడైతే కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు లేదా నెఫ్రాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు సింపుల్ CBP, ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఈ రెండు ఎవ్రీ 3 months మీరు చెక్ చేసుకోరండి, లేదా ఎవ్రీ 6 months మీరు రివ్యూకి రండి అని డాక్టర్స్ మళ్ళీ చెప్తారు. మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు వన్స్ ఇన్ 3 months, వన్స్ ఇన్ 6 months రమ్మంటారు. ఎందుకంటే దే వాంట్ మేక్ షూర్ దట్ ద కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఇస్ నార్మల్. కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఎఫెక్ట్ అయిందంటే ఇట్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం, రైట్? బికాస్ ఒకవేళ ఈ సాల్ట్స్ కనుక ఫస్ట్ ఫిల్టర్ అవ్వలేదనుకోండి, ఆల్ ద వేస్ట్ ఇస్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద బ్లడ్. ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అంతా బ్లడ్ లో ఇస్ అ ప్రాబ్లం. బ్లడ్ విల్ బికమ్ టాక్సిక్. సో కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ కిడ్నీ ఫంక్షన్ సరిగ్గా లేదంటే యాజ్ ఐ సెడ్ పొటాషియం లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతుంది, డైరెక్ట్ ఇంప్లికేషన్ ఆన్ ద హార్ట్. ఇదొకటే కాకుండా ఇక్కడ మీరు పొటాషియంతో పాటు చూసారంటే ప్రోటాన్ అనేది వెళ్తుంది. వాట్ ఇస్ H+? వాట్ ఇస్ ప్రోటాన్? వాట్ ఇస్ ప్రోటాన్? ప్రోటాన్ ఇస్ యాసిడ్. బ్లడ్ యొక్క pH is 7.4. బ్లడ్ ఇస్ స్లైట్లీ బేసిక్, బ్లడ్ ఇస్ స్లైట్లీ ఆల్కలైన్, pH ఏమో 7.4. ఆ 7.4 pH మెయింటైన్ చేస్తున్నందువల్ల వారి బాడీ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ నార్మల్. కొంత కించితైనా ఈ 7.4 నుంచి కింద పడింది అనుకోండి బ్లడ్ pH, అంటే అసిడిక్ అయింది అనుకోండి, ద బాడీ విల్ గెట్ ఇన్ టు కేయాస్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. బ్లడ్ అసిడిక్ అయిందంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అ సిస్టమిక్ అసిడోసిస్ కండిషన్. సో బ్లడ్ pH అనేది కిందకి రాకూడదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు pH కింద ఉందంటే ఎక్కువ అసిడిటీ పెరిగినట్టు. pH is inversely proportional. Stomach లో hydrochloric acid is produced, and pH 2 really acidic, right? 7.4 basic, 7 is neutral, water pH 7. 7 కన్నా ఉన్నవి basic, 7 కన్నా తక్కువ ఉన్నవి acidic. సో ఇక్కడ 7.4 is the pH of the blood, basic. కానీ మీకు ఇక్కడ ప్రోటాన్ ఏదైతే బయటకు వెళ్ళాలో యూరిన్ నుండి, అది బయటకు వెళ్ళకుండా బ్లడ్ లోనే ఉంటే ఆ కొన్ని నెలల తర్వాత ఆ pH అనేది తక్కువ అవుతూ వస్తుంది. సో బ్లడ్ విల్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ అసిడిక్, అండ్ దట్ విల్ లీడ్ టు అదర్ కాంప్లికేషన్స్. ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్.
సింపుల్ గా రీనల్ డిస్ఫంక్షన్ కెన్ లీడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమిక్ కండిషన్స్ అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. ఆప్షన్స్ అల్కలోసిస్, అసిడోసిస్ ఇలాంటివి ఉంటే సింపుల్ గా రీనల్ డిస్ఫంక్షన్ విల్ లీడ్ టు అసిడోసిస్. ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ జనరల్ గా కామన్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్ ఎవర్ ఇంక్లూడింగ్ CSIR నెట్ PhD ఎంట్రన్స్. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. It's an important question. So what will happen if there is a renal, there will be hyperkalemia, excess amount, we'll see those terms, excess amount of potassium accumulated in the blood. What will happen if there is dysfunction? There will be systemic acidosis because H plus అనేది ఉండిపోతుంది. అటువంటి టైంలో ఏం చేయాలి? H plus ఎలా అయినా బయట పంపించడానికి మన డ్రగ్స్ యూస్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ బేసిక్ ఫంక్షన్. ఇవన్నీ కూడా రీఅబ్జార్బ్ అయిపోయి మళ్ళీ బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి బయటకు వచ్చిన యూరిన్ ఇస్ ఓన్లీ 1 to 2% ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేట్. ఈ నెఫ్రాన్ తాలూకు రీజన్స్ కనుక మీరు చూస్తే ఈ అప్పర్ పార్ట్ దిస్ రీజన్ okay, this region, this upper part is called as cortex. Okay, it's called as cortex. ఈ లోవర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా మెడ్యులా అంటారు. టు అ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ అంటే మనకి ఇట్స్ ఓకే, మే నాట్ వాంట్ టు రైట్ ఇట్, బట్ జనరలీ ఈ మెడ్యులా ఈ లోవర్ పార్ట్ వదిలేస్తే ఇంక్లూడింగ్ దిస్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ రూప్ ఆఫ్ ఎల్లి మెడ్యులా అంటున్నాము. ఇక్కడ ఇన్నర్ మెడ్యులా, ఓకే, అవుటర్ మెడ్యులా అండ్ ఇన్నర్ మెడ్యులా. సో జనరల్ గా మనకి అవుటర్ మెడ్యులా ఇన్నర్ మెడ్యులా అవసరం లేదు. ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ అండ్ గ్లోమెరులస్ ఇవన్నీ కూడా కార్టెక్స్ లో వస్తాయి. మిగతా అవన్నీ కూడా మెడ్యులాలో వస్తాయి. బాడీలో ఎనీ ఆర్గన్ మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెయిన్ తీసుకున్నారనుకోండి, outer most surface of the brain is called as cortex, cerebral cortex అనేసి అంటాం. ఎప్పుడైతే అవతల ఏదైతే ఉందో ఏ ఆర్గన్ కైనా అవుటర్ మోస్ట్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కార్టెక్స్ అనేసి అంటాం. లోపల ఉన్న రీజన్ ని మెడ్యులా అంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా కిడ్నీకి అవుటర్ మోస్ట్ రీజన్ లో ఒక క్యాప్సూల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ ద కిడ్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక కిడ్నీ తీసుకుంటుంది. ఓకే, just for example, outermost region is called as capsule. ఇక్కడ ఈ outer region is called as cortex. ఇంకా లోపల ఏంటంటే మీకు మెడ్యులా ఉంది. ఓకే, మెడ్యులా will look something like this. This region is called as the medulla. ఈ యొక్క నెఫ్రాన్. ఓకే, ఈ కలర్ కూడా కొంచెం డిఫరెన్స్ అవుతుంది. దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కలర్. ఎందుకు? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారనుకోండి, యూరిన్ ఇక్కడికి వస్తున్నది, యూరిన్ లో చాలా మటుకు ఈ సాల్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ రీఅబ్జార్బ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి బ్లడ్ లోపలికి. సోడియం రఫ్లీ అబౌట్ 65% ఆఫ్ సోడియం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది, క్లోరిన్ అబౌట్ 65%, ఫాస్ఫేట్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 90% to 100%, గ్లూకోజ్ 100%. About 40% of bicarbonate will go back into the blood. Okay, you can say even more, greater than 80%. ఇవన్నీ బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేట్ ఏంటి? గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దీని పేరు మనం లూమెన్ అనేసి అంటాం. బ్లడ్ వెసల్ లోపల బ్లడ్ అవుతున్నది, బ్లడ్ వెసల్ లోపల లూమెన్ ఉంటే హాలో లూమెన్ అని చెప్తారు. నుండి ఈ ఇలా కింద ఇలా కిందకు వస్తుంది. మనకి లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ salts will not be salt బయటకి రావు, ఓన్లీ వాటర్ మీరు వాటర్ తీసేసుకోండి, అక్కడ ఏం మిగులుతుంది? సాల్ట్స్ మిగులుతుంది. అంటే వాటర్ మీరు బయట డ్రా చేశారనుకోండి, దాన్ని మీరు ఏమంటారు?
ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. ఆ షుగర్ సొల్యూషన్ ఉన్న వాటర్ని మీరు బయటకు తీస్తారు. షుగర్ని బయటకు తీయాలి, వాటర్ని బయటకు తీస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు ఆ సొల్యూషన్ని? మీరు వాటర్ని ఎవాపరేట్ చేస్తే ఆ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది? కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ఇది? యా, ఫైన్. అలా అంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. The glomerular filtrate will start getting concentrated. కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి కింద ఈ టిప్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మెడ్యులాలో maximum concentration ఉంటుంది. This is another important part. At which part of the nephron is the glomerular filtrate maximum concentrate? At loop of Henle. ఈ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ నుండి మళ్ళీ ఇలా పైకి ఈ థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ దగ్గర అవ్వదు, సాల్ట్స్ రీఅబ్జార్బ్ అవుతాయి. అంటే సోడియం, క్లోరిన్ అండ్ పొటాషియం ఇవి అబ్జార్బ్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఒక సొల్యూషన్ నుండి ఆ సాల్ట్స్ ని బయట తీసారనుకోండి, అది డైల్యూషన్ కింద లెక్క. రైట్, వాటర్ ని బయట తీస్తే దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ అవుతున్నట్టు, మీరు సాల్ట్స్ ని బయట తీస్తే అది డైల్యూషన్ అవుతున్నట్టు. ఇలా మళ్ళీ కార్టికల్ రీజన్ ఇక్కడ మీరు ఇది కార్టెక్స్ నుండి మెడ్యులాకి వెళ్ళి మళ్ళీ కార్టెక్స్ కి వస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ డైల్యూషన్ అవుతుంది. అందుకే ఈ రీజన్స్ ని మనం కార్టికల్ డైల్యూషన్ సెగ్మెంట్స్ అంటాం మామూలుగా. ఇలా మళ్ళీ డైల్యూషన్ అవుతున్నప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ TALH అండ్ బికాస్ ఆఫ్ DCT ఈ అయాన్స్ రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది. దాంతో పాటు ఇక్కడ సమ్వేర్ ఇన్ దిస్ రీజన్ మీకు యాక్చువల్ ఏమవుతుందంటే కొంతవరకు కాల్షియం, కొంతవరకు మెగ్నీషియం ఇవి కూడా రీఅబ్జార్బ్ అవుతాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఫిల్టర్ అవుతుంది. బ్లడ్ లో కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఉంటుంది. ఈ కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఇవి కూడా ఎక్కడ ఇవి రీఅబ్జార్బ్ అవుతాయంటే ఇన్ దీస్ టూ రీజన్స్. ఎక్కడ? థిక్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ, TALH అండ్ DCT. ఈ టూ రీజన్స్ లో కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం ఇస్ ఆల్సో రీఅబ్జార్బ్. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి డ్రగ్ ఇచ్చారనుకోండి, డయూరిటిక్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం మనం ఒక పేషెంట్లో? ఒక పేషెంట్ అన్ని రీఅబ్జార్బ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సాల్ట్స్ ఇలా రీఅబ్జార్బ్ అవుతున్నప్పుడు బాడీ యొక్క ఆస్మోటిక్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఈ సాల్ట్స్ ని కరెక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ml అనుకోండి, ఆ 100 ml బ్లడ్ లో ఎంత సోడియం ఉండాలి, ఎంత పొటాషియం ఉండాలి, ఎంత మెగ్నీషియం ఉండాలి, ఎంత కాల్షియం ఉండాలి అనే బ్యాలెన్స్ బాడీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ సాల్ట్స్ అన్ని కూడా మన రీఅబ్జార్బ్ బ్లడ్ చేస్తున్నప్పుడు వాటర్ కూడా దాంతో పాటు రీఅబ్జార్బ్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ని రీఅబ్జార్బ్ నేను చేయదలుచుకోవట్లేదు, ఈ వాటర్ ని బాడీ నుంచి బయట పంపించేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ ఎక్కడైనా ఒక రీజన్ ని నేను స్టాప్ చేస్తాను. ఐ విల్ బ్లాక్. ఎందుకు బ్లాక్ చేస్తానంటే ఆ సాల్ట్స్ ఆ రీజన్ నుండి రీఅబ్జార్బ్ అవ్వవు. సో వాటర్ అనేది బాడీలో రీటైన్ అవ్వదు. ఆ సాల్ట్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయంటే బాడీలోంచి, రైట్? దట్ ఈస్ ది ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ దిస్ balance between water and electrolytes, which is diuretics are doing. ఒక్కొక్క డయూరిటిక్ కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇప్పుడు నేను థైయాజైడ్ డయూరిటిక్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, థైయాజైడ్ డయూరిటిక్స్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ DCT. అవి DCT లో యాక్ట్ చేస్తున్నది కాబట్టి ఎక్కువ ఒక పేషెంట్ చాలా రోజుల వరకు డయూరిటిక్స్ వేసుకున్నారంటే అక్కడ ఏమవుతుంది? సోడియం బయటకు వెళ్ళిపోతూ హైపోనేట్రీమియా కెన్ బి ఎ సైడ్ ఎఫెక్ట్. హైపోనేట్రీమియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెక్టింగ్ డక్ట్స్ లో యాక్ట్ చేసే డ్రగ్ పేరు స్పైరనోలాక్టోన్. ఒక పేషెంట్ కి నేను స్పైరనోలాక్టోన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అది ఇక్కడ బ్లాక్ చేస్తుంది. స్పైరనోలాక్టోన్ బ్లాక్ చేస్తే అండ్ దిస్ ప్రోటాన్ ఏదైతే బయటకు వెళ్ళాలో అది బయటకు వెళ్ళకుండా లోపలే ఉంటుంది. ఆ పొటాషియం ప్రోటాన్ ఉంటున్నందువల్ల పొటాషియం కాన్సంట్రేషన్ బాడీలో కాల్డ్ as పొటాషియం స్పేరింగ్. పొటాషియం బాడీలో ఉంచుతున్నాయి. పొటాషియం స్పేరింగ్ అనుకోండి, అటువంటి స్టాప్ చేస్తారు. పొటాషియం కెన్ లీడ్ టు కార్డియాక్ అరెస్ట్. సో ఇలా దేర్ ఆర్ లోపల 5 to 70% ఇక్కడ ఈ రీజన్
about 25. Ikkada about 8 to 10% is salts. Ikkada once again about 2 to 5% salts. Even 65% reabsorb. Drug kuda direct ga vachi మీరు ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ఆపడానికి అవి మీరు ఇచ్చినప్పటికీ కన్వల్యూటెడ్ ఆపడం అనేది మన వల్ల ది ఓన్లీ ప్లేస్ maximum is seen with percentage 2-3%. So eliminated. So maximum efficacy is seen when diuretics block the high ceiling diuretics and classification lo high ceiling diuretics and high ceiling diuretics are called as loop diuretics. A loop diuretics is maximum efficacy is seen, generally speaking. Okay. Now, why is this important? There are many reasons why kidney function is important. Body lo avutuna various changes valla kidney function vary avutu untundi. Number 1, controlling blood pressure. Number 1, controlling blood pressure. Enduku blood pressure control cheyali? You see, ikkada rastunnanu nenu. Idi oka blood vessel. Okay. ఈ బ్లడ్ వెసల్ లోపల బ్లడ్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. ఓకే, ఈ ఫ్లో అవుతున్న బ్లడ్ ఏ ప్రెషర్ అయితే ఈ వాల్స్ మీద ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as బ్లడ్ ప్రెషర్. ది ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఫ్లోయింగ్ బ్లడ్ ఆన్ టు ద వాల్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెసల్ ఇస్ కాల్డ్ as బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ అన్నది ఇట్ కెన్ ఐదర్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. ఎస్పెషల్లీ ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ 3 reasons. Number 1, ఈ blood volume, okay, blood volume, diameter of the blood vessel ante unnadi, but amount of blood that is present inside is very high. మీరు చెట్లకి నీళ్లు పోస్తున్నప్పుడు ఒక పైప్ యూస్ చేశారనుకోండి, ఆ పైప్ మీరు ట్యాప్ ని ఫుల్ గా తిప్పారనుకోండి, ఎక్కువ నీళ్లు అదే డయామీటర్ నుంచి వెళ్తుంది. అప్పుడు మీరు పోసినప్పుడు మీకు యూ విల్ ఫీల్ ద ప్రెషర్, ఆ ఫ్లో అయ్యే వాటర్ యొక్క ప్రెషర్ మీకు తెలుస్తుంది. So that is increase in blood pressure. Why? Because the quantity of water has gone up. This is one. Rendo reason ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, బట్ ఈ బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వడానికి డయామీటర్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెసల్ చిన్నగా అయిపోయింది. మీరు చిన్న పైప్ తీసుకొచ్చి అదే క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ని మీరు విడిచారనుకోండి, దాంట్లో కూడా మీకు ఎక్కువ ప్రెషర్ మీకు తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే మీకు స్పేస్ తక్కువ ఉన్నది ఫర్ ద వాటర్ టు ఫ్లో. యు అండర్స్టాండ్? థర్డ్ రీజన్ ఉంది. The diameter is also same, the quantity is also same, but because of your extraordinary food habits, okay, very extraordinary food habits, excessive amount of fatty food, especially high content of free fatty acids and sweets, okay, because of this over the years em avutundante ikkada oka thick layer of fat annadi deposit avutundi. So ikkada meer chusarante blood vessel annadi ante unnadi, బట్ ఈ ఫ్యాటీ లేయర్ ఇక్కడ డిపాజిట్ అయినందువల్ల యాక్చువల్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద బ్లడ్ టు ఫ్లో ఇస్ ఆల్సో నారోడ్ డౌన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as అథిరోమా. ఈ అథిరోమా హార్ట్ ఉన్న కరోనరీ వెసల్స్ లో అయితే దాన్ని మనం అథిరోస్క్లెరోసిస్ అంటాం. ఇక్కడ నుంచే మేజర్ హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ కాల్డ్ as వాసో కన్స్ట్రిక్షన్. బ్లడ్ వెసల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ అంటే నారోయింగ్ డౌన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్. Vasoconstriction will increase the blood pressure. ఎందుకంటున్నాం? సింపుల్, దాని డయామీటర్ మీరు తగ్గించారంటే సేమ్ వాటర్ ఫ్లో అవ్వాలి కాబట్టి ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. మూడోది ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ వాల్యూమ్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ వాల్యూమ్. మీరు అలా నీళ్ళు తాగారనుకోండి, ఒక రోజు కూర్చొని డైలీ మీ ఇంటేక్ ఇస్ 2.5 liters. You keep a jug of 5 liters. You keep on drinking. What will happen? What will happen? Simply you will go to the bathroom. Why? Because kidneys are functioning. ఒకవేళ మీరు బాత్రూమ్ మీ కిడ్నీ ఫంక్షన్ అవ్వకపోతే మీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఎక్కువ అవుతుందో ఆలోచించండి. యు అండర్స్టాండ్?
ద బాడీలో మనకు ఉన్నది 5.5 లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్, అవి రెప్లెనిష్ అవుతూ ఉంటుంది. డైలీ మీకు కావాల్సిన ఇంటెక్ 2 to 3 లీటర్స్, 2 to 2.5 లీటర్స్ మీరు నీళ్ళు తాగారంటే మంచిది. ఆ నీళ్ళు 2 to 2.5 లీటర్స్ ఆర్ 3 లీటర్స్, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ వాటర్, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ సాంబార్, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ రసం, ఎవ్రీథింగ్ పుట్ టుగెదర్ 2 to 2.5. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. కానీ మీరు తక్కువ తాగారనుకోండి, ఒకటి ఫస్ట్ యూరిన్ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది, ఎల్లో కలర్గా యూరిన్ వస్తుంది, దట్ ఇస్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటి, మీకు డిహైడ్రేషన్ అవుతుంది, సో యూ విల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ థర్స్టీ, దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ మీకు ఎక్కువ నీళ్లు తాగారంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవ్వాలి, బట్ కిడ్నీస్ ఆర్ నార్మలీ ఫంక్షనింగ్ కాబట్టి అవన్నీ కూడా మీకు ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ అనేది అవుతుంది. సో ఆ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ బయటకు వెళ్తూ ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అడ్జస్ట్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్, ఓకే, కిడ్నీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కిడ్నీస్ ఇంకొక పని ఏం చేస్తాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డయేరియా అయింది, లూజ్ మోషన్స్, ఏ వాటర్ అయితే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ నుండి బ్లడ్ లోపల అబ్జార్బ్ అవ్వాలో అది కొంచెం వాటర్ అయినప్పటికీ సరే దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్, యూ ఫీల్ టెరిబ్లీ వీక్, మీరు మళ్ళీ నీళ్లు తాగాలి. బట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్తో పాటు సాల్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ అవుట్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, కిడ్నీ విల్ స్టిమ్యులేట్. అప్పుడు ఏంటి, మీకు వాటర్ బయట పోతున్నందువల్ల 5.5 లీటర్స్ నుంచి లెటస్ సే మీకు 5.2 లీటర్స్ అయింది అనుకోండి మీ బ్లడ్, బట్ స్టిల్ యూ విల్ ఫీల్ వెరీ వీక్ because of the loss of salts, and because of that మీకు hypotension అవుతుంది. You will have decreased blood pressure because water has gone out from another route. ఆ decreased blood pressure ని compensate చేయడం కోసం kidneys will retain water. కిడ్నీస్ ఏంటి, వాటర్ ని బయట పంపించకుండా లోపల రిటైన్ చేస్తుంది. అండర్స్టాండ్? సో in order to maintain blood pressure, in order to maintain acid base balance, బై ఛాన్స్ మీ బ్లడ్ లో ఎక్కువ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవన్నిటిని బయట తోసేస్తాయి. సమ్టైమ్స్ యాసిడ్స్ ఆర్ గుడ్, విటమిన్ సి ఇస్ ascorbic acid, okay, but that is not directly proton, but it is, yeah, it can release a proton. Some of the acidic food is good. Vinegar is acetic acid. అది తీసుకున్నారనుకోండి, వినిగర్ ఏదో సలాడ్లో దేంట్లోనూ మీరు వినిగర్ వేసి మీరు ఏదైనా డిష్ ప్రిపేర్ చేసి తిన్నారనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్. What is helping you? Kidneys are helping, right? It is able to maintain the acid base balance. ఒకవేళ pH ఎక్కువైంది అనుకోండి, బై ఛాన్స్ సోడియం కార్బోనేట్ ఆర్ సోడియం బైకార్బోనేట్ కంటెంట్ ఎక్కువైంది అనుకోండి మీ ఫుడ్ లో, బేకింగ్ సోడా ఎక్కువైంది అనుకోండి, what will happen, it will retain the acid so that there is a pH balance which is maintained, buffer capacity maintained. So in order to maintain blood pressure, in order to maintain acid base balance, in order to maintain electrolyte balance within the body, in order to purify the blood, naturally blood purification, toxic metabolites, in order to excrete foreign bodies అంటే మీ మందులు, that's not part of the body. There is a concept in chemistry, biochemistry called as metabolism, drug metabolism. ఎందుకు మెటబాలిజం అవుతున్నది, బాడీలో మెటబాలిజం ఏమవుతుందంటే, డ్రగ్ ఏదైతే మీరు తీసుకుంటున్నారో ఆ డ్రగ్ని ఎక్కువ శాతం దాన్ని పోలార్ చేస్తూ ఉంటాయి. పోలార్ అంటే వాటర్ సాల్యుబుల్, ఎంత ఎక్కువ అవి వాటర్ సాల్యుబుల్ అయితే అంత తొందరగా బాడీ నుంచి బయటకు వెళ్ళొచ్చు కాబట్టి. సో మోస్ట్లీ మెటబాలిజం ఇస్ టు ఎలిమినేట్ దట్ డ్రగ్ బికాస్ ఇట్స్ అ ఫారిన్ ఎలిమెంట్. ఇట్స్ కాల్డ్ as a xenobiotic అంటారు, ఇట్స్ అ ఫారిన్ ఎలిమెంట్. ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దట్, in order to maintain overall physiology, okay, in order to maintain the overall physiology, kidney function is very important. Physiology అంటే ఇక్కడ ఎరిథ్రోపాయిటిన్, అదొకటే కాదు, బాడీలో బోన్స్ కి కావాల్సింది విటమిన్ డి. ఓకే, విటమిన్ డి మీరు తీసుకుంటున్నప్పుడు కోలికాల్సిఫెరాల్ గా మీరు తీసుకుంటారు, దాన్ని క్యాల్సిడయాల్ గా ఫస్ట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది బాడీలో, అండ్ దెన్ క్యాల్సిట్రయాల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో కిడ్నీ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాల్సిడయాల్ టు క్యాల్సిట్రయాల్. Again, vitamin D metabolism, that is important. So there are these number of reasons why kidney function is very important, and there are conditions for which you will deliberately tweak the kidney function. Body lo వచ్చే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ కిడ్నీ ఫంక్షన్ ని కొంచెం మీరు ట్వీక్ చేస్తారు. ఆ కిడ్నీ ఫంక్షన్ ని ట్వీక్ చేస్తున్నందువల్ల ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నారు. ఎటువంటి ప్రాబ్లం, నెఫ్రాటిక్ సిండ్రోమ్, కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిలియర్, absent seizures, acute mountain sickness, familial periodic paralysis. Okay, there are some of these conditions. Okay, systemic acidosis, alkalosis. Okay, so some of these conditions, hypertension. So hypertension, ఎవరికైనా hypertension ఉందనుకోండి, మీరు డయూరిటిక్ ఇస్తారు.
ఎందుకు? ఎందుకంటే వాటర్ బయటకు వెళ్ళిపోతే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద బ్లడ్ వాల్యూమ్. ఆ పర్సన్కి ఆల్రెడీ దర్ ఇస్ అ సివియర్ హైపర్ టెన్షన్, సో వాల్యూమ్ తగ్గించారనుకోండి ఆ ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ యూస్ కేసెస్ ఫర్ ద డ్రగ్స్ విచ్ కెన్ ట్వీక్ ద కిడ్నీ ఫంక్షన్. సో కిడ్నీ ఫంక్షన్ ని ట్వీక్ చేసే ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్ ని మనం డయూరిటిక్స్ అని అంటున్నాము. అంటే డయూరిటిక్స్ కాకుండా మిగతా కూడా కిడ్నీ ఫంక్షన్ ని ట్వీక్ చేయొచ్చు. బట్ ప్రైమర్లీ వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డయూరిటిక్స్ అండ్ డయూరిసిస్ అంటే యూరిన్ ఫార్మేషన్, అంటే యూరిన్ ఎక్కువ బయటకు వదులుతుంది. సో డయూరిటిక్స్ ఆర్ అ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ డయూరిసిస్. And diuresis is achieved by tweaking the electrolyte balance and the kidney function at these important regions. One is at the proximal convoluted tubule. One is at TALH, the ascending limb of loop of Henle. One is at DCT, distal convoluted tubule. Another one is collecting ducts. Okay, right? This channel where the reabsorption at DCT is happening, this is called as the NCX channel. This channel is called as the NKCC channel. Okay, note chesko. This channel is the NCX channel. This channel is the NKCC channel. Okay, I'll just give you one more point before we sign off. Body lo manaki filtration, blood taluka filtration annadi through glomerulus avutunnadi. Okay, this process is called as glomerular filtration and bayataku vachedi glomerular filtrate. But konni saarlu ఎస్పెషలీ మన డ్రగ్స్, మనం ఏవైతే మెడిసిన్స్ వేసుకుంటామో, మెనీ డ్రగ్స్ ఆర్ ఐదర్ అసిడిక్ ఆర్ బేసిక్. ఐదర్ అవి అసిడిక్గా ఉంటాయి లేదా ప్రిడామినెంట్లీ బేసిక్గా ఉంటాయి. ఈ అసిడిక్ ఆర్ బేసిక్ డ్రగ్స్ ఇలాగ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ ద్వారా కూడా లూమెన్లోకి వస్తుంది. ఇది కాకుండా ఇవి డైరెక్ట్గా కూడా ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ దే విల్ కమ్, మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ ద పీసీటీ, సమ్టైమ్స్ ఆల్సో త్రూ డీసీ. డైరెక్ట్గా దే విల్ గో త్రూ ద కార్టెక్స్. This process is called as active secretion or tubular secretion. Proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule lo direct ga acidic or basic drugs vastayi. Enduku ante ikkada konni carriers unnai, avi ee carriers acid carriers or anion carriers antaru, or there are bases will form plus cations form చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ క్యారియర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ పక్కన బ్లడ్ లో వెళ్తున్న ఈ యాసిడ్ ఆర్ బేసిక్ మాలిక్యూల్స్ ని పట్టుకొని లూమెన్ లోకి తీసుకొచ్చేస్తాయి, బైపాసింగ్ ది ఫిల్ట్రేషన్. డైరెక్ట్ గా వాటిని పట్టుకొని లోపలికి వేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as active will happen through two processes. One is glomerular filtration, another one is active secretion. So this is active secretion, or it is also called as active secretion, okay, or tubular secretion. Tubular secretion a పేరుతో మీకు తెలుస్తుంది, it is happening in the cortex. ఎందుకంటే proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule ఇవి రెండు కూడా cortex లోకి వస్తాయి కాబట్టి it is called as tubular secretion or cortical secretion. నార్మల్ గా దాన్ని మన active secretion అనేసి. Okay, so this is just the general principle. So 1.2 liters of blood ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ ions, ఈ salts అన్ని లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు this region is ion impermeable, this region is water impermeable. Okay, అందుకు ఇక్కడ ion impermeable but only permeable to water కాబట్టి ఇక్కడ ఇలా కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువై ఇక్కడ మాక్సిమం కాన్సంట్రేషన్ రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు this is water impermeable but ion permeable. అందుకు ions అన్ని లోపలికి వెళ్తున్నందువల్ల డైల్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా డైల్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యి once again it will come to collecting ducts, and in collecting ducts once again this exchange of ions will take place, and finally urine is formed. And when urine is formed, ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ప్రతి ఒక్క నెఫ్రాన్ నుండి there is a region here which comes in which is called as calyx. Okay, minor calyx, major calyx అని ఉంటాయి. ఈ రీనల్ పెల్విస్, ఈ రీనల్ పెల్విస్ నుండి ఈ యూరిన్ అంతా ఈ ట్యూబ్ లోకి వెళ్తుంది. దిస్ ట్యూబ్ ఇస్ కాల్డ్ as ureter. ఈ ureter నుండి అల్టిమేట్లీ ఇట్ విల్ గో ఇంటు ది యూరినరీ బ్లాడర్. అండర్స్టాండ్? యూరిన్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇట్ విల్ గో ఇంటు ద కేలిక్స్, ఫ్రమ్ ద కేలిక్స్ ఇట్ విల్ గో ఇంటు పెల్విస్, from pelvis ureter, from ureter to urinary bladder.
ఆ యూరినరీ బ్లాడర్ నుండి ఈ పెల్విస్, దాదాపు ఈ పెల్విస్ వరకు ఆ ఇన్నర్ లైనింగ్ ఏదైతే ఉంటున్నదో అదంతా కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, విచ్ ఆర్ కాల్డ్ as epithelial cells. Because it is part of the urinary system, that epithelial cells are called as urothelium. Okay, it is called as urothelium. Another anatomical point, it is called as urothelium. So the cells which are making the inner lining of the urinary bladder, and they are making the inner lining from the calyx and pelvis to that of the ureters to the urinary bladder, is called as urothelium. Okay, urothelium. Urothelial cancer is a very serious problem. Okay, and if any of you are smokers, be very careful, because one of the recent findings by the American Cancer Society is that urothelial cancer is coming because of they are smokers. Over the years, the smoking metabolites, smoke చేసిన తర్వాత ఆ metabolites lungs లోకి వెళ్ళి ఆ lungs నుండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నది, మళ్ళీ blood లో వెళ్తున్నది. A small fraction of all those chemical entities are coming into the urine. It's chemical moiety, you've taken it as a gas. అది మీరు లోపల తీసుకునేసి it will come into the urine, and urine నుంచి filtrate అయి బయటకు వెళ్తున్నది. It's a waste product. But because of the metabolites from a cigarette smoke, okay, those metabolites over the years they start damaging the urothelium, and they are responsible for causing cancer in the urothelium. ఆ urothelial cancer అంటే urinary bladder లో అవ్వచ్చు, ureters లో అవ్వచ్చు, ఆఖరికి కిడ్నీ లోపల కూడా అవ్వచ్చు, because that is all entire lining is a urothelial cancer. Lung cancer ఒకటే కాదు, blood cancer ఒకటే కాదు. You have to be very careful that even the urothelial cancer, smoking is responsible. So to be very careful. Okay, you should not refrain. అంటే స్మోకింగ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ స్మోకింగ్, మీరు ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తే ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ అండ్ గ్యాస్ విచ్ ఆర్ ఎమిటెడ్, అక్కడ కూడా మీరు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ట్రాఫిక్ అప్పుడు కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ద ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వేరింగ్ అ మాస్క్ ఇస్ దట్ సమ్టైమ్స్ ఆన్ ద రోడ్స్, ఆన్ ద ఫ్లిప్ సైడ్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, కోవిడ్ వల్ల మనకందరికీ మాస్క్ వేసుకోవడం అలవాటు అయింది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ జనరేషన్ కాదు, ఇఫ్ దే ఫైండ్ అవుట్ లేటర్ ఆఫ్టర్ 10 years దట్ మీరు స్మోకర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీ వల్ల మీ పిల్లలకి అయింది అనుకోండి క్యాన్సర్, అప్పుడు nobody will forgive you. So you have to be very careful. Just saying, I mean, it is not, there is no evidence that it is passed, but later on they may find anything is possible, right? So these are the fundamental regions, okay, of the kidneys. Where are the kidneys present? They are retroperitoneally present. Are they present anteriorly or posteriorly? Where is the anatomical regions where they are present? Between T12 and L3 regions. Okay, thoracic 12 vertebrae to that of lumbar 3. Okay, they are present there. Okay, what are the key regions of the nephron? Proximal convoluted tubule, TALH, distal convoluted tubule, and DC. Okay, these are the 4 important regions. The drugs which act on the kidneys in order to cause diuresis is called as diuretics. Okay, so this basic anatomy, okay, it is retroperitoneal. One thing what I said is right kidney is inferior. Inferior ante right kidney koncham kinda unnadi, left kidney koncham paiki untundi. Endukante right side enti peritoneal cavity lopala right side liver is present. ఈ లివర్ అనేది పెద్ద ఆర్గన్, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు వెళుతుంది లివర్, కానీ రైట్ సైడ్ ఏంటి అది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. సో చిన్నప్పటి నుండి పుట్టిన బిడ్డ అలా గ్రో అవుతున్నప్పుడు, బికాస్ ద లివర్ సైజ్ ఇస్ గ్రేటర్, బాడీలో ఏంటి దట్ పెరిటోనియల్ క్యావిటీ విల్ స్లైట్లీ పుష్ దిస్ కిడ్నీ డౌన్ టు అకామిడేట్ స్పేస్. సో రైట్ కిడ్నీ కొంచెం కిందకు ఉంటుంది, లెఫ్ట్ కిడ్నీ కొంచెం పైకి ఉంటుంది. సో మీరు స్ట్రక్చర్ చూసారు ఇలా ఉంటుంది కిడ్నీ, somebody is taking a scan. Okay, all these are anatomical points. Okay, who knows what they will ask? See, it's an open syllabus. Okay, we have some reference. Last time ఇది అడిగారు అనేసి, but still why to unnecessarily complicate? ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే ఇదేంటో one minute, if you read it you will understand that okay, this is the right side. Okay, దీనిలో ఏదో మనం కష్టపడాల్సింది ఏం లేదు, జస్ట్ ఇది గుర్తు ఉంచుకుంటే చాలు. Okay, so as a continuation of this, what we will do is we will start looking at the various regions. What are the drugs that are affecting these regions? We have 6 classes of drugs. అవి ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయి, వాటి మెకానిజం ఏంటి, బికాస్ ఈ పర్టికులర్ అయాన్స్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది కాబట్టి వాటి తాలూకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, వాటి తాలూకు యూజెస్ ఏంటి, all these things we will see in the next interaction. Okay, yeah, is this clear? Any questions? Okay, on this note, I think we'll wrap it up. Thank you. Yeah, have a
So take your decision wisely. So we'll be starting batches from tomorrow itself, and offline classes will be starting from Monday. Every day morning, you will be having classes by 5 o'clock in the morning, 6 o'clock in the evening. So majority subjects will be covered by Jyoti madam and Upendra sir. We have another faculty called Sirisha. And some people are there. Even Kusma madam will take some classes. So all these things are there. So please do take the wise decision. And as I said, offline fees is 10,000, and we have a limit for offline batches. Right now, 30, 40, I think 30 people has attended right now. So 50 is the limit we have. Right? Yeah. Maybe classing you will be getting the batches. But if you need, I mean, it's like a demo kind of thing. You can talk to Anisha or maybe Jyoti madam. We'll be sending the class. Right? Offline. Leave తీసుకున్నారు వెళ్ళ 2 months completely they want to dedicate their am I audible? I think my voice is clear, right? Let me shop. Yeah, sorry. So what I'm trying to ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పింది వినిపించిందా మీకు? వినిపించలేదా? Okay. So once again I'm telling, from tomorrow onwards the batches will be going to start. Tomorrow we have online class, and from Monday onwards offline classes will start. Offline అనేది particularly we have a limit. The seating capacity itself is 50 people. Right now I think some 30 people has attended for the offline classes. So we'll be having limit of 50 people only. Fixed fees 10,000, and maybe if we get enough fees, we'll be going for digital board also. We'll give what best we can do for the students. This is what we can do. And coming to the batch details and all, madam has told a number of times, but for your information, 50 days is the batch. For offline students, morning you will be attending the classes, afternoon you will be writing the exam. And for online batches, morning 5 o'clock you will be attending the class, evening 6 o'clock you will be attending the class. In between, if you get some time, you will be attempting the exam as well. The exams 50 days exams madam ఎలా ప్లాన్ చేశారంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్ ప్లాన్ చేశారు, and every day you will be getting the information what is the topics that exam is there, so you can prepare that exam and don't get worried about this marks and all. You make sure that first exam ki second exam ki what is the difference you are getting, and by the time you reach 50th exam, make sure that you are 100% confident to give the exam. Right? And if somebody says that exam postpone avvachu, chances unnayani, don't listen to that negativity. If it happens, definitely it's good for us. We'll get more time. If it doesn't happen, again it's good for us. The reason is we'll be prepared by the time there, and there will not be any deviations. So you can engage on group exams, those kind of things. And many people asked me, what is the focus here? I mean, what is your suggestion for groups or maybe pharmacy? My suggestion is focus on pharmacist first. The reason is less competition. You are already well versed with pharmacy subject, and recruitment will be very fast. Right? If you take this groups exam, there are a lot of uncertainties. The reason might be previous paper leakage issues or maybe some court issues. So you're not sure when they conduct the exam. But pharmacist, this MHSRB board is very much particular to recruit all the healthcare professionals, whether it may be lab technician, whether it may be staff nurse, whether it may be this pharmacist, they'll be recruiting very fast. If everything goes well, maybe they may complete the recruitment in December itself. So take this opportunity as a, great blessing for you. Give your 100% efforts. Take support. Don't take any kind of risk of preparing on your own. I don't say maybe preparing on your own will not get anything. You may get it,
things will be different, but don't take any risk. Generally, some people come to us and they ask for the job. For them, I'll tell, no need of taking any kind of pharmacobusiness coaching or clinical research coaching. But why we have to attend these training programs is, once you get rejected at companies, right? Once you get rejected at companies, you will not get chance to attend the same interview for next 6 months. So why to take that risk? You get proper training here for pharmacovigilance or clinical research success, then go and attend the interview. So the same point I'm telling for pharmacist as well. మీకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది 633 పోస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ one time investment kind, right? 7,000 ఫర్ ఆన్లైన్, 10,000 ఫర్ ఆఫ్లైన్. ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి, 60 days full-fledged efforts పెట్టండి, and you make sure you are 100% confident about your subject, you will get the seat, right? So with this, thank you very much for attending the session. And if anyone has not joined with us, I suggest you please do complete your admission process in the next 2 days, right? Offline, we have a limit. I'm saying it again, first 50 will be given offline. That's it. We don't have much seating capacity. It is Webex lo screen రావట్లేదు. Yes, we have a stream offline class, but tomorrow onwards you will not get any kind of offline classes. Only online classes లో digital pad మీద రాసి మీకు separate చెప్తారు. If you want to know how those classes are going on, you can go to our YouTube channel. Upendra sir has stored many classes there in the pharmacology subject. You can listen to those classes. So if you find any kind of disturbance there, then disturbance will be there. But online classes, as of now, there is no disturbance in terms of network, writing, clarity, speak voice clarity. There are no disturbances in online. Done. So if you have any questions, you can ask, or else we'll close in another 4 minutes. Fees is 7,000 for online, 10,000 for offline. Any questions? PCA certificate is 100% mandatory to apply for the exam. They are asking you to scan that soft copy and upload in the website. We will be providing the material, but my suggestion is go with materials and coaching. If you take coaching with us, then materials will be free. So materials is good. I don't say it's not good, but take another 2,000-3,000 extension, then you will get coaching in that fees itself. Right? Any questions? Is this course enough, or else any books test? As of now, our experience is that our materials and the class notes is more than sufficient. And ఇప్పుడు మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ కొని చదివే అంత టైం కూడా మనకి లేదు. సో రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఎలాగో మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ లిజన్ అగైన్, యూ ప్రిపేర్ యువర్ నోట్స్, దెన్ స్టడీ యువర్ మెటీరియల్స్, attempt all the 50 exams. That is more than sufficient. My suggestion is don't buy any new books. Mock test is not possible. It is for only exclusively for EsPharma students. We have done this in drug inspector, but it has some issues. So we want to give this mock test, daily test to EsPharma students only. Materials you can purchase. Maybe Anusha you can reach, and posting number here. 903066. PCA certificate లేకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అప్లోడ్ చేసి అప్లై చేసుకోవచ్చా? I didn't get that. Registration form upload చేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే I didn't get that. Can you repeat that, Sridhar? What do you mean exactly? They're asking, I think, only friend. They're asking back side. See, for PCA certificate also, now today is September 28th, right? Maybe if you can apply, maybe in the next 2-3 days, they'll speed up the process. They are in the work of this. If you see in now Pharmacy Council, lot of people are there, especially who are working in the contract segment also. They are renewing their certificates there, and they are back of this PCA register to get that renewals done very early. So PCA office దగ్గర కూర్చోవాలి, you will get it. And ఎవరికైనా ఏమైనా పర్సనల్ కన్సర్న్స్ ఉంటే కనుక you can reach to us. We have some network in terms of these associations and all. ఏమన్నా పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఉంది PCA లో అంటే కనుక you can tap to some people internally.
how to collect material for online students. We will be couriering to your address, reach to Anisha number. So immediately after transfer of money, she will courier on the next day. I'll take clarity, Rajesh, but as of now, my opinion is that PCS certificate front is enough. But once again, I'll take the clarity from known people and I'll tell you. AP pharmacist can apply. Yes. Radhika garu, AP pharmacist apply cheyacha ante adi no one has that answer. Why? Because in the notification they clearly mentioned that Pharmacy Council Telangana registered pharmacist వాళ్ళది upload చేయాలని. And on the other side, we have 5% non-local reservation. So we have to take some chance and risk. That's it. Apply చేయండి. There is nothing wrong in applying it, right? If you get a hall ticket on all those things, you can attempt the exam. But my point is that why you are worrying about all those reservations, PCA, all those things? Just focus on the exam first. We have very much limited time, right? మన గోల్ కి డిస్ట్రాక్ట్ చేసేది ఏదన్నా సరే, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ అస్. డోంట్ కన్జ్యూమ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రా than meeting your goals. It might be watching a movie, it might be attending a social function, it might be crying for something. If it is not part of your goal, don't spend a single minute on that. Online fee structure is 7,000. Right. Thank you all for attending. We got almost 300 students in the online today, and offline YouTube we got some 70 people has watched the YouTube channel. So this is a huge response we got. Maybe in October 2nd I'll be planning one more demo. If anyone is interested, you can attend on that day as well. I'm planning a very big demo on that October 2nd. So thank you all. Wish you all the best. Do your preparation well. Right, any kind of support, we are happy to help you out. Tomorrow the class will start at 9:30 in the morning for online students. Offline will be starting from Monday. Thank you all. Have a great day. Good night. So for any kind of personal queries, you can drop a message, WhatsApp message to me. I'm posting my number here. So for AP students, don't get distracted. You drop an application. Let's see what may happen. So 5% reservation lucky goes there. It's great. So 633 low 5% and you need to get a rank below 30. So then the chances will be there for recruitment. 633 low 30 mark 30 ranks kana lower of the chances. So put your efforts. Let's see what may happen. Thank you all.